Okay, hello. Good day, everybody. I hope everybody is doing well. Today, I have Sofo Samuel Okoso on. He's going to be using his avatar. For some reason, the internet is acting up and it's not allowing him to use the camera. When he clicks on it, it flips back on. So he's going to be talking through his avatar. Um, at some point, when things get better, then we might be able to see him physically. Oh, okay, sorry. Sofo Samuel Okoso. Yema akwaba. Yana. Apomu ete Oh, nyame dom boko. Namonso e. Oh, yes, wa dom ne ne nshira ho ye pa. Brother Nyameche, how have you been? Long time. My dear sister Diana, Grace Favor. Thank you guys for tuning in. So today I'm not sure what's happening, but we're just going to utilize what we have. I'm used to seeing your face and also our supporters and audience also seeing you in the face, but today it's not happening. Hello, bro. To say, and then third day, you discuss it. Principles of Happy Marriage 3, because this is the third lesson in that. And what we're going to focus on and taming the tongue. To say, me de your friend is saying, metwa mouth. Na wahyɛ aseɛ na wayɛ your friend is saying nkyerɛkyerɛmu no ɛwɔ awareɛ mu so ɔwɔ awareɛ mu a when we say taming our tongue na but to say adeɛ bi nso yɛbɛtumi nso ɛde ayɛ yɛn ho adwuma ɛnyɛ aware fie nko a ɛwɔ yɛkɔ abɔnten yɛyɛ adwuma mu anaasɛ yɛne adɔfoɔ nom ne nipa bi kasa a yɛbɛtumi taming yɛ tongue. Yo, that's it. Yɛkyia ahwɛfoɔ ne anuanom nyinaa wɔ Yesu din mu. Amen. Ɛgye di sɛ onyame ayɛ adom a na ɔtwe akɔ aforo abɛto yɛ asomdwoe deɛ yɛwɔ nkwa ne ahoɔden. Ɛno nti yɛhyɛ Awurade di anuonyam sɛ wadom yɛ saa da yi so. Anwummere yi yɛka sɛ yɛka taming of tongue a yɛasɛm a yɛka ne sɛ akora te sɛ bi a kaa kɔ na yɛse kaa no ate firi ɛno sɛ Ghana for the titiri ya yɛtena Ghana ha de yɛnum sɛ de kaa bi ate firi a yɛka na yɛtia break no ɛntumi ngyina na yɛsɛ yɛnkɔto no chalk. Oh boy. Nti ɛkwan a yɛtɛkɛ ma no yɛbɛto no chalk na ɔntumi nkɔha adwene bebree. Ebi sɛ Bible ne ka sɛ tɛkɛma no ɔyɛ adeɛ ketewa bi ɛwɔ yɛ nipadua ho. Ɔyɛ adeɛ kete. James chapter 3 verse 5 no. Ɔsɛ tɛkɛma no ɔyɛ adeɛ kete bi ɛwɔ yɛ nipadua no mu. Nanso otumi edi ewu, otumi ɛsɛ igya atɔ forest mu. A very big forest. Small fire bi betumi ahyɛ aseɛ a ɛhyɛ aseɛ na sɛ obiara ntumi ambɔ ho mmɔden anyɛ ne biribiara ɛbɛtumi ahye forest ni nyinaa. Na forest na sɛe. Saa na awareɛ bi wɔ hɔ anaa asetena bi wɔ hɔ na anigye wɔ mu a yɛbɛtumi agye yɛn a nanso kakyerɛma bɛtumi ama saa anigye no a yɛregye no abɛdane awerɛhoɔ na abɛdane esu na abɛdane ɔyaw ɛde ama yɛn. Enti ɛna ɛnnɛ yɛba bɛsua sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ a yɛbɛtumi ato tɛkɛma no chalk na ɔntumi nkɔnkɔfa adeɛ ɛma bibia na nka ɔdɔ bibia na nka anigye bibia na nka ahotɔ no afei yɛbɛkɔ no na adane sikantwe na adane awerɛhoɔdie na adane basabasayɛ. Awɔyɛ pii wɔ hɔ a nipa pii anso daeɛ sɛ ɛbɛgu.
ana se obi nso anso da ye se obetumi ne obi a one ne koba no obetumi ene no ntam aye basa ana mpo ye neighbor bi a ana ye friends family friend bi a na nka ye ne omukọ na eba ebi a awarefo mienu omo nso wa anyonkofo omo ya dan omo nso ya awarefo na biribi abɛsen kɔ na asomdwe wɔ mo ntam paa na nso tɛkyerɛma a yɛntumi anto no chalk nti na wɔkɔkɔ ɔhaw ɛde aba sɛ yɛka ne saa yɛbɛhu ne sɛ kasa edi nipa abrabɔ mu akoten paa nanso tɛkyerɛma a wate free no ne nneɛma bi a otumi yɛ ne sɛ etumi twa ntorɔ etumi ka nsɛm a anya ne kwan so obi ni sɛ negative speech tɛkyerɛma oti free a otumi yɛ saa deɛ no afei nso ɔte free a otumi ɛmema no ho so obi ni bɛka sɛ obosu ne ho ɔno me yɛ pɛ o deɛ onsɔn fata me koraa sɛ ɛyɛ me yere o deɛ me mu koraa sɛ ɛyɛ me ku o deɛ onfata koraa sɛ ɔyɛ madamfo tɛkyerɛma wɔte free saa na ɔyɛ ɔkeka nneɛma akɛseɛ ɛma ne ho yes sɛdeɛ ebesi ayɛ a onipa na ɔne no ɛkɔ anaasɛ ɔne no ɛba koraa no nipa no obɛhu no sɛ o wei deɛ afei deɛ ɔnyɛ me size biom nokorɛ hi beautiful great mensa nokorɛ afei nso no tɛkyerɛma a wɔte free no sɛ ɔkasa bebree ɛne deɛ ọma ne kasa so ɔmpɛ sɛ obi bɛka bi kukurolo wate nada nti sɛ ɔte free saa na sɛ awareɛ mu a ɔyɛ bɛrima a ɔsɛ mekasa a menka bi ma menka masɛm nyina wie ɔyɛ ɔba a na ɔno nso ɛne deɛ sɛ atamdidie na ɛba ne mu sɛ dɛn na ɔbɛka o ɔbɛka saa ma ɔno ankasa yɛhu sɛ ne bo atɔ ne yɛm ansa na afei nso yɛhu ne sɛ ɔte free baako a deɛ ɔyɛ ne sɛ ɛnkyɛ na asɛm no wayi ano obani bɛka sɛ ɔyɛ hasty in speech ane deɛ obi a woka asɛm koraa ɔma wontie asɛm no koraa na ɛsɛ sɛ wate free nti tɛkyerɛma gyina ɔsɛ mengyina yɛbɛkɔ a na menkɔ mama nua baaketewa sere yɛbɛkyerɛ elia woka kokrodo wei mu nyinaa yɛ nneɛma a tɛkyerɛma no ɔte free a ɔtumi yɛ afei nso no ɔtɛda bi a ɔte free a ɔtumi keka asɛm a ɛyɛ nsɛmhu anaasɛ nsɛm a ɛɛtan ebi wɔ hɔ a oboni sɛ immorality anaasɛ ɔkeka nneɛma bi a ɛnhyɛ daa ɛmfa anuonyam ɛmbrɛ ebi afoforɔ betuma yɛ ne kun ana betuma yɛ ne butuani tɛkyerɛma no te free a ɔkɛka saa nsɛm no nyinaa ɛna afei nso no ananti twitwa tɛkyerɛma no ɔte free a otumi twitwa nkɔɔfoɔ nanti na kyerɛ sɛ ɛde ɔhaw kɛseɛ aba paa nti yɛyi anim a anaasɛ yɛyɛ introduction kakra a w'anim ne nneɛma a yɛbɛtumi aka ho asɛm sɛ tɛkyerɛma no ati free a ɔyɛ ɔte free a ɔbɛtumi atwa torɔ ɔbɛtumi aka nsɛm a ɛyɛ negative ɔbɛtumi ayɛ adeɛ ɔbɛmema ne ho so ɔbɛbɔ su ne ho ɔbɛkasakasa bebree ɔbɛpɛ ntɛm sɛ ɔbɛkasa ɔbɛka nneɛma a ɛho nte ɔbɛtumi mpo agu awurade din no ho fi ana ɔbɛyɛ obi a ɔbɛtwitwa na nti boni sɛ ɔbɛyɛ backbiting ɔbɛtwitwa nkɔɔfoɔ na nti ɛsiane sɛ wate free na sɛ de kaa te free a na yɛanhwɛ ne yɛ a na ɔde yɛn ɛkɔ owuo mu no saa pɛpɛɛpɛ ɛna sɛ yɛn nso tɛkyerɛma no yɛn control na anaasɛ yɛn ntɛmu na anaa yɛama na ngyina a ɔbɛtumi de saa nneɛma no nyinaa aba ɛma ɛde abɛbɛyɛ adwuma nti sɛdeɛ mede kan no onyankopɔn tirimupɔ ne n'adwene nyinaa ne sɛ aware a yɛware kɔ a yɛne nipa akɔ abusua yɛwɔ mu no yɛde abusua no nyinaa bɛyɛ pɛpɛɛpɛ nanso yɛanhwɛ ne yɛ a tɛkyerɛma ketewa bi no ɛbɛtumi de gya atɔ awareɛ no mu ɛbɛtumi de basabasayɛ aba ɛbɛtumi de ntitimu mpo aba na awareɛ no a yɛkra kɔn dɔ ne yɛnigye no ɛntumi ɛnyɛ adwuma ɛmfa ama yɛn
Nti saa na tekiama ne tie. Na Sofo say eba Bible mu a menhyɛ da nnim Bible mu nsɛm bebree, but sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a menim biribi kakra. Sɛ nyame aka sɛ ma yɛmfa yɛ tɛkrɛma ɛnyɛ papa ɛne bɔne, ba emu yɛmfa nyɛ papa nko a. Meboa. Okay. James kan asɛm bi saa sɛ na tekiama baako pɛ no yɛntumi mfa ndome na yɛntumi nso mfa nhyira. Nokorɛ nti no na keep it one side. Sɛ woyɛ obi a ɔbɛnome a stay in that lane. But wobɛma nhyira a ɛno a na yɛ sɛ wodi so saa da bia ɛnyɛ sɛ woyɛ papa baako a na wakɔyɛ bɔne. So I say onyame akiri bopɔ ne n'adwene ne sɛ yɛnum asɛm ɛbɛhyira na yɛnum asɛm ɛbɛma asomdua ba na yɛnum asɛm ɛbɛma ahotɔ aba. Nti sɛdeɛ yɛyɛ ka asɛm a asɛm no ɛbɛtumi ama abusua ana awareɛ mu ana mpo ɔmo a yɛne ɔmo relationship no ɔmo bɛtumi ama ɔmo nso ani agye yɛ ho wahu mpɛn pii no ayɛ ne tɛda bi na abufuo ba a ɛhɔ na nnome no ɛba no obetumi adome ne ba obetumi dome ne ba anaaso ne kun anaa ne yere otumi ka kyerɛ ne kun sɛ wo onyɛ yie da meanwhile enu kun o na sɛ onyɛ yie a na obɛyɛ dan na wo watumi atena ase wɔ awareɛ mu. Oh my gosh, because one no me wo because he said so enti James chapter 3 verse 8 no I say onipa bia ni hɔ a obetumi adwodo tekyerema efiri sɛ ɔyɛ bibi tɛ ɔyɛ poison ɛne na ne yɛba besua no sɛ yɛka sɛ nipa ntumi anwiri tekyerema a ɛwɔ hɔ nanso yɛbetumi afa kwan bi so na yɛadwodo tekyerema no yɛatemu no ama na yɛ din efiri sɛ James hyɛ aseɛ sɛ yɛhwɛ ship kɛseɛ ya yɛwɔ anchor a yɛtumi ɛde sɔ ship no mu a sɛ ɔmo captain ne other workers na ɔmo wɔ ship no ɔmo besi fam a ɔmo wɔ adeɛ bi a ɔmo tumi de sɔ ship no mu a ɛma ship no gyina. The whole ship no ɛyɛ kɛseɛ but sɛ ɔmo wɔ biribi a ɔmo tumi ɛde ma ship no gyina nanso James sɛ tekyerɛma deɛ ɔka sɛ ɔka ne ho a wanhwɛ ne yie a untumi mfa bibia engina no. But with the help of God any adesua yebesua no yebebo ne makakra bi so betumi aboa yɛn ama yɛtumi ehu kwan yebetumi afa so a yebetumi aso tekyerɛman mu ne yama na gyina sa ama ne sa yɛtekyerɛma no ebetumi ede akɔ baabi a yɛmpɛse yɛbɛkɔ nti yɛmpa sɛ de ɔka yɛ no tekyerɛma no ɛyɛ baako pɛ na esan sɛ ɛyɛ baako pɛ nti no yɛmfa ndome ɛna yɛmfa ndome sɛ wɔyɛ sɛ wɔde ndome deɛ a tumi wom Proverbs chapter 8 verse 21 ɔse owuo ɛne nkwa ɛwɔ tekrɛma so owuo ɛne nkwa death and life are in the power of the tongue. My goodness. Hey, this is deep. And no credit ever cope. Death and life are in the power of the tongue. In the Echeyan said, Onipa kasa etumi kum nipa. Tekyerɛma no etumi edi kum nipa. Yenye nhwɛsoɔ bi an example bi sɛ ebi obi ti radio station baako na waka asɛm bi etia ebi a certain race and as everyone say bi a the host no ɛyɛ bibi te racism ana so yɛmfa say bi a ɔyɛ bibi about a certain tribe one word na ɔbɛtena studio hɔ bɛka no ebetumi ɛde ntɔkwa aba
just one word. But Techemano and yes, Hano, Yahoo said the deaf na Solomon come once na be Peter Kemano Swintino, na a kumunipa. Mom no play. Brother Natty Dazi, welcome. This is Aisha Ankra. Elizabeth Batin, Yamamunya Makwaba. So for Casa. Enti a chair say, Yasitena Yetimuno, Yawari ne Yawuno, and yet say Ebia, said yes, yes, the previous, you say Ebia, yes, spend your time, Ediama, your partners, and I said your spouse, and I said, be a yebu or munkwa. No one so, take your man so a play important role. Oh, your busu, your woman, our your woman, and then me, I would be brave. But who obia na obi be ma bi pese oware no na be ma no e wo ne private car na oba no eni car enti oba no kodwan na commercial car. Wow. Na ohia be ma na onye na esiesi aware no. Unfortunately no abrewa bi so ba fo car ni bi na say abrewa ba fo car na e be ma no e maame a enti ofo car na de anka the supposed to be and I said nasi to be no otika do na America chance oh mewura twekon chen kakra na me ya abrewa na mintimintin anim na ngesa be kontena akiri amabre ene de ababa wo ya mfa nche abrewa yukura. Wow. Akika bi kire ne papa titi bi ma na ma abrewa na kasa hu se watiti bi ama no. My gosh. Enti omo nyina atika ni mo ko ne ba na ba kire no bebia car ni bi on kanche driver ne na onjina no wo ho. Ababa wo nso anu nso ono nso ekọ ne mpena ana ne dofo ho nti ono nso edi akire a ọkọ ni nwa na afede wo koduru ba bi a maame no eka se ho na obegina no nti osi ga afa na ababa wo nso siye. My God. Afi owie ye no maame no ekọ ne ba no ho ne ba na ba pa aka esi nti ọkọ ho pe na ababa wo nso si fom ono nso ekọ ne boyfriend ho. Oh my God. Afi okoduru ha hey maame ameye no kai mi ni bani. Oh Lord. Ana America the kache ne baba man say so oba we na abaware ne dia ene dia ware ne ba yibi nsafre hu. Na obisa ade no maame ni ba man ni bisa ne maame ne okan ni nyina che no afi oba yigina ho opacho na ba man say me maame wa wo me na oba me baba ware no so what me aye ne dia ene na aware no yem fancy ha ya. Oh my gosh. So enti said ye di kan ahye eniema edi kan say akoma no anase tekrema no otumi emema ne ho so aha ye ababa no ema ne ho so no cry e de kire ma no a onu na dwe de onu say onimu no nti oyeye na afa ne ho adi nanso ankwanko wie ne sa enti enya we nko a ye wo issues bebre wo ho a edi ewo nipa bi asetena ma na nipa bra wo mu a ebinom mpo ahwiri omadwuma no cry ebinom nso anyonyam a na nkomo wo awa fofu anim no ayira ne nyina because of tekrema ne ntia no cry enti ayade kase ehiama yen pa se ye ni beba ye ho so na yatimi ahwe yen tekrema ne yie se ye besi aya ye betumi ahunu tekrema no se de besumi eni no aye adwuma na yakọ yede na tekrema no so atimi aye bibi ede ahye ewadi Kristo anyonyam. Yay! Camera number. Oh, I don't know, say you know, yes, sir. But Sofo Samuel to say on say sometimes I movie taka way. If you don't have anything nice to say now, don't say nothing at all. Me feel say ka baba way ka mami ka
asɛm nko anka hwee kura mpo na wanyɛ yi a ka me feel sɛ ɛmma ne saa o. ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔn sɛ ɔde saa kasa no ahomasoɔ kasa no ahyɛ ne mu akyɛ sɛ saa kasa no ahomasoɔ kasa no ɛni ne mu a bi a nkɔbɛpɛ asɛm papa wi aka kyerɛ aberewa yi ɛfiri sɛ wonim ne baabiara ampa bi a dɛ bi a ɔno no sankaa bi a ɔnyɛ ɔbɛrima no a wokɔkɔware no ɛnyɛ ne biribiara kora mpo a ɔno nso bɛtumi ayɛ osikani bi maame nokorɛ ɛna abrabɔ a yɛrebɔ no nso no ɛtɔbere bi a na bi a nneɛma baako bi a na mmienu bi tumi si obi kwan ampa na afei ama nipa no aba fam koraa wanhwɛ ne wabɛka sɛ ɔni hwee yɛmfa n sɛ bi a aberewa yi bi a bɛtumi aba sɛ bi a sɛ nyɛ bɛrima ne kora mpo bi a ɔno nso ɔba bi a ɔno nso wɔ kaa saa nti yɛmfa n sɛ bi a kaa na wɔde ba na kaa na bɛsɛ wɔ kwan mu ana aberewa no abɛfo commercial car no bi na asɛm ne sɛ wanyi nti no kotodwe no ɔntumi nkuam papa ampa nti ɔbɛsɛ kɔ no tena first seat no na nka wo a wo ho ɛden no kɔtena second seat sɛdeɛ bɛsi ayɛ ɔsi a ɔmmerɛ wɔyɛ ntɔkwa ampa ɛna ɛnyɛ yeyɛ so ahu but ɛsiane sɛ sɛdeɛ yɛde kan asua sɛ atɛkrɛma no ne bufu a ɔmema ne home no so n'adwene ne sɛ ne boyfriend ɛde car bɛfa no ne boyfriend ne private car bɛfa no because bɛrima no asi dan ɔwɔ yi nti no ne wura fi ne ho sɛ saa bɛrima no a osii dan no a ɔbɛbɛtena mu no ɔbaa bi ɛna wo no ɛyɛ asɛm o ɛyi te sɛ ɛyi ayɛ a sometimes no sɔfo me feel sɛ nipa nkasa no yɛwura taa fi yɛ ho paa because obiara ni wiase a ɛyi ebi a ɔnwe at some point in their time anaasɛ another time na ɔandwe negative bi anaasɛ wanyɛ obi adebɔne so ho but sɛ ɛna abufuo nso ma nsɛm bebree ba na sɛ wobu afu wɔ kwan bi so a sometimes wobɛtumi adwene bibi bɔne but say we have to learn to control our tongue. Yes. And you know, if you thought of something and you redirect yourself and say something better, something positive, which means you say you are able to tame your tongue, not say what you were thinking, right? But you move bebre wo no ma ye need sa capability no yentimi entemi your tongue ebufuo ni be no ane say yama enioma ba say isao to say ne ensu etene no tabepe eni na James ka ho asem say ya nipadua no ewo ho no eyekese pa but ya nhwe ne ye na ye hu kwan yebetumi afa so a yebetemu anase yebema yetekrema no yebetumi di bibia si ne kwan a antumi anya ye obema no home no so ama tekrema ya ba yekese ase nipadua no kra ampa ama tekrema no efise se de yedi kan ye sha ase na ye ka no nipa pi ewo ho a ebia o sha abrabo bia ase no na onse da eni bisa nanso wo ne sɛ nyame yɛ adom ne nyame to ne nsɛm a saa bere na anka sɛ nko kai ɔmo yɛ mɔbɔ sɛ ɔno nso akɔ saa tebea ne mu da no ɔno mom ɔnyɛ ne saa na afi mom na obedidi ɔmo a ɔmo firi bebe ofiri ba yɛ afi na obedidi ɔmo atam no correct nti ebi ne afa saa kwan no so ɛma ɔmo nya sika deɛ but nyame asan de ɔmo aba fam esane ɔmo no mu kasa nti no correct Nti tekrema no oyade bi a ne hu ohu pa say ne hu ohu awo nipadua no mu nyina ne hu ohu nti esese ye hwehwe aware nyina so ne aware mu nhye a ebetumi ama ya tena se anigye mu awo aware mu no ye dwen kwan ebetumi afa so a ye besi tekrema no anasa ye hwehwe say abusua nyina beye anigye na relationship nyina so ebe fefefe na
onua ne onua ana adamfo ne adamfo ebetumi akọ na etumi anante akọdu awieye no esese yetumi eye saa de no yetumi hwe kwan yebetumi afa so a yebetumi atemu ye tong se de besi aya se aware na ye ware a yebetumi aware amaye nyina ye kwakwaye nkokora ne mrewa se eye anamfofa na ye fa a yebetumi afa adamfofa na che nipa pi wo ho a ono obi fa adamfo a enche no mu atete me mo bi no because baako antimi antemu ne tongue no no kre okasa yo akasa yo de ba ne tiri bia na oka de ba na no bia na oka aha enti ama enema pii wo ho a enipa ade ne ho awurawura saa enema ni mu a wo be wo so obi ukọ said de bia metai ka no ne ho afa pa anka obai oye marriage material uhuna ni nipa bia ni nyina sabe sabe o anantu ebi ato ato eni we ato nyina da ho nanso obi antime nko because ne tongue no ontimi entimu no that's like that's good eno di ambo I say ne tongue no wanya diarrhea aha ne yamo tu kakra oto ane na baby hey oh usa nipa no papa bi na to no ase wa ho ofe do be ko but suban do be ba no crack but this time de wa ho ofe do be ko ne mom wanu mu kasa be san de wa ba because untimi control tongue no untimi ntemu no osolesa okwa a se oye bibia se so na de be gunu su se awia na de be gunu su se oye ne bibi no utimi gina eni kwa so humanity free sa okwa ta mana sa na untumi anya sampa te da bia utumi ama ukun ana oyere ana wabusua nanim guasi because of utakema no no correct because of utakema nti yesua sane yebetumi afa yetakema na ti free a yebetumi ahwe no na yeto no chalk na takema no enkonkodi ewo emfa amaye no correct you Sofo to say scripture na the mama first no we see Proverbs 18:21 and I say 8:21 18:21 got it. I just realized it because I think that man posted it right away. Oh yeah. That's it. Nti ye koso no ye be hwe enema a ye betumi ede atutu kwan mu na yetumi ama yetemu ye tongue no no correct ese ye hwe enema a yetumi ede tutu kwan mu a said the medical kan James 3:8 there na o say onipa bia entumi ensi anase ontumi ma take amana no andodo if we say or your poison nanso said ye di kan no ye betumi akaka niema bi asiani a ebetumi ama yadwedwe takirama no yeah ya bi sua mu no ye ka sa abribi na ye sua bi about abrante bi a ye friend number or yesikani na ohini David ekoye na okoka se oma na aduane na wanye na negere ayefa na Abigail die oto ne boase ede aniso eba David nchenti no ema adwene ni nsusu ya ofa asa nkobaye no ama wantimi anye efi say obi ebedwodwo ne bu obi be control no ama de no etimi ye adwuma enti ne edi kan a ye behwe ewo say ye temu ye tongue no aye self control no correct twi ka say mu no I say ahohyeso ahohyeso aye ade ba ko a say yetumi hye na ye ne ye ya ye betumi anya ye betumi ama ye tekema na wati free no ye betumi ama tekema no aye din na yetumi ede adwuma papa bi ede ahye wade din anyonyam betumi enti ye hwe kwan ye fa so a self control no etumi
ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛasetena mu Okay. sɛ yɛbɛtumi nneɛma bi ɛba yɛ adwene mu anaasɛ nneɛma bi ɛba yɛ tiri mu anaaso mpo sɛ ɛba sɛ nsɔhwɛ bi anaa asɛm bi a ɛɛden aba yɛn so a ɔkwan a yɛbɛtumi afa so a yɛbɛtumi asiesie na saa nsɔhwɛ no anaasɛ saa adwene no aba yɛ tiri mu no anaa saa nsusuiɛ no a yɛsusu no ɛntumi ɛnkɔnkɔfa ɔhaw bi ɛmma no ɛno ɛne ahohyɛsoɔ no ɛno ɛne ahohyɛsoɔ no sɛ yɛtumi ɛyɛ nipa a yɛbɛtumi abɔ yɛn ho mmɔden ara sɛ yɛbɛtumi atoto yɛn nneɛma titiriw adwene bi ba yɛ tirim anaa asɛm bi ba yɛ tirim na yɛtumi atutu ne yie a obioni sɛ yɛregulate yɛn emotions ɛne yɛn thoughts ɛne yɛn behavior in the face of temptation a ɛne deɛ yɛbɛtumi akontrol yɛn ho anaa yɛbɛtumi ahyɛ yɛn ho so nnipa bebree wɔ hɔ a ɔmo ɛntumi ɛnregulate ɔmo emotions anaasɛ ɔmo thoughts anaasɛ ɔmo behavior in the face of temptation. Hey, Sofo, we can need a lot of tables, pal. Sɛ yɛbɛ sɛ efie ɛne ɔman ɛne abusua mu nyinaa ɛyɛ dɛ na ɛyɛ anigye nso na onyame ama yɛ adom ne nkwa ne ahoɔden yi a kakra ɔde adom yɛ nso yɛde boaboa yɛn ho ɛne afoforɔ no na onyame nso ɛwɔ kwan a ɔfa so a ɔma yɛ nyansa na yɛtumi ɛde boa. James 1:5 na ɔsɛ sɛ ka obi nyansa a omisa Awurade na ɔno na ɔma onipa nyansa kwa na otumi ɛde yɛ biribi. Enti megye di sɛ adeɛ yɛ ba yɛ na me so mebisa Awurade sɛ adeɛ a abai topic yi ɛso very broad. That's right. Na yes, deɛ na Awurade wetumi aboa me na yɛnso yɛ ne enuanom ne adɔfo no makyɛ na ama sɛ beebi mpo ɛwɔ hɔ a saa ɔhaw ne wɔ hɔ a yɛtumi agyina so na yɛtumi ɛde ayɛ adwuma hyɛ Awurade anuonyam. Enti Awurade nso nyansa ne nimdeɛ kakra ɔde boa yɛn no ɔno deɛ ne deɛ ɛyɛ 100% but deɛ ɔma yɛn 0.01 bi ɛna yɛde di dwuma yi ɛwɔ ha. Enti yɛhwɛ self control anaasɛ ahohyɛsoɔ. Dan no yɛka biribi ɛwɔ Ephesians chapter 4 verse 27-28 no. Chapter 24 verse 26 to 27. I say. Oh, may Ephesians 24. Ephesians chapter 4. Chapter 4, verse 27. Verse 26 and 27. Okay. I say, Mubunfu Namonya Boni. Mumma owia enkoto babufuo so. Na mama obonsam to kwan. Nti akire se yebufu a something will go on in our emotions and in thoughts, but the yeba reaction yede beba I was having a yebuafuo no mu no and the be kire se de yesitie ni na be kire se de yesitie enti ye woni fa bebre wo ho a ye wetin aka say nipa omo ye nice pa but when it comes to say we omubuafu a and I say when it comes to say we wash asem bia ba na say onti ase a de odi be gina animu no eno nkwan ne ade a ye say I can for ye say eno nkwan ti ate ne mark
Ni akano. Yɛka no saa. Yɛse ate ne mark. Ɛfiri Mm. sɛ, ne bufuiɛ no, ɔkeka nsɛm akɛseɛ. So, na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, nsɛm no bi wɔ hɔ a woka a, oboni kasa wo no, ɔse ɛyɛ unprintable anaasɛ ɛyɛ irreversible. That's right. You can't take it Yes. back. Aha. Nti woanhwɛ a asɛm no a obufuiɛ na ɔkaeɛ no, ɛno ɛbɛbɛyɛ adeɛ kɛseɛ bi de ato aba wo ne wo kun anaa wo yere anaa wo ne w'abusuafoɔ ntam a woanhwɛ wobɛpam wo kyɛw ara nso no ɛbɛyɛ den sɛ wobɛkasa wɔde bɛkyɛw. Obi on call the chokra. I mean, or the chokra in free ni trimu that. Aha. Ɛno nkɔfo bebree ka, oh, kyɛ deɛ mede bɛkyɛw o, na yi firi wo tirim deɛ menyi mfiri me tirim. No correct. Aha. Nti sɛ ɛba ne saa no a, wobɛhu sɛ da biara wo ne nnipa no ntam no, na anigye nhyɛ da ani hɔ papa. Anigye ani hɔ papa. Ɛfiri sɛ, asɛm bi a woka kyerɛɛ no no, obufu yɛ woka kyerɛɛ no no, anaasɛ adwene bi, obi wɔ hɔ pampa a yɛmfa no sɛ sɛdeɛ yɛsi kan. Ebia na wɔkɔhyia asɛm bi, da no wei nso yɛkan kakra, ɛtɔbiri bi a ebia ɔhaw bi a yɛbɛhyia wɔ dwom, anaa yɛbɛhyia wɔ adwuma mu, na yɛpɛ sɛ yɛde asɛm no ɛsan aba fie. So, yɛtumi nti wobɛhu sɛ bi a obu afu wɔ adwuma mu, na wode ba fie. Ɛyɛ bɛtumi aba sɛ wonya duru fie a, wokun anaa ɔyere, oh, honey, oh, dear, oh, na wode hwim. Wakɔ sɛ dɛn, mede gya me. Mewa nyɛ ɔno nso na ɔno ka saa asɛm no o. Nyɛ ɔno na ɔno ka saa asɛm no. Na mmom, bere a abufuo no baeɛ no, woantumi anhyɛ wo ho so. Enti, onipa a anka woduru fie a ɔno na ɔgye w'ani no. Onipa a anka woduru fie a ɔno ana ɔne wo ɛrekɔba no. Saa nipa no a anka wofiri adwuma ba a wo expect ne sɛ ɔbɛka honi anaa love anaa deɛ no, ɔno na ne watwi afa no so yi. Esiane nneɛma bi a ɛrekɔ so wɔ tirim nti woantumi anhyɛ wo ho so. Wow. Afei, ɛnɛ bɛba wobɛakɔtena ase. Wokɔtena ase wie a, afei na wo nso wodɔ bɛba nti wo nso bɛpɛ ne deɛ. Woka ɔno sɛ na me nso afei na me nso mɛbufuo aba. Deɛ na abɛyɛ. So, nti ɛkyerɛ yɛn pepee sɛ yɛwɔ hɔ yɛyɛ awarefoɔ anaa yɛwɔ abusua mu na yɛntumi ansua adeɛ ɛfɛ no self control anaa ahohyɛsoɔ a yɛbɛyɛ nneɛma bebree ɛma yɛbiribiara sesa. My gosh. Yes, nhwɛsoɔ baako no ɛtɔbiri bi mpo a na ebi a ɛno nso te sɛ deɛ yɛdi kan sua naa ebi a me ne me yere anaa me kun ɛreka asɛm bi sɛnea osi ka asɛm no anaa nso mpo ebi a biribi ɛwɔ hɔ a na m'ani da so yɛfa sɛ tɛdɛ bi a ebi a wɔatumi ayɛ aduane bi anaa nkwan bi anaa biribi na de ahyɛ fridge mu na wagye sɛ wei deɛ mekɔba ɛno na mba bɛdi paa nti fi abɔnten ba nyinaa wɔn mu no ɛkɔ soro na ɛba fam because wonim sɛ ɔkɔ akɔpɛ aduane bi a ɛɛdɛ na wadi wobɛduru fie no na bi a wokun anaa ɔyere ɔno nso kɔn de ne nti ɔno nso afa adi sɛ wodi self control a wobɛyɛ end up in asɛm bi a wanhwɛ ne yie a for the rest of your marriage no anigye ɛntumi mma mu biem. No correct. Ne nyinaa ne yɛ sɛ woantumi ancontrol wo tongue no. Woantumi ancontrol no. Nti sɛ yɛtɛmu yɛ tongue no a yɛ principle a yɛde kɔ mu no first one ne sɛ momma yɛnhwɛ anaa yɛnsua sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ a yɛbɛhyɛ yɛn ho so. Ɛnyɛ asɛm nyinaa na ɛba yɛ tirim a ɛsɛ sɛ yɛde pia abɔnten.
mpɛn pii no asɛm bi tumi metumi tena ase na adeɛ bi medwindwene ho yɛmfa ne saa o wobɛdwindwene ho a bepaa na kɔwɛ aka asɛm yɛ akyerɛ me ɛnnɛ me nso mese ma no paa bɛde ma no to ɛboɔ so na mase na metɛkamana no ayɛ hwita na ne meduru hɔ a sɛdeɛ mɛsi atwa no no ɔno ɔbɛte nka sɛ me na maba no gyama onim me saa de wei nyinaa ɛkɔ so ɛwɔ asetena mu mpɛn pii mpo ɛtɔbiri bi a yɛtumi de kɔ bi a yɛ immediate family anaasɛ extended family no yɛbɛtumi saa nyɛma wei nyinaa akɔhyɛ abusua no mu self control ahai wei yɛano deɛ na yɛreka yi o ebi nso ɛyɛ sɛ ano no tɛkyɛma no abufuo ni ba a ne yɛntumi nkontrol na yɛtumi de dome afoforɔ sɛdeɛ na yɛreka no wonyɛ yie da ɔdan ha maame bi na ne ba yɛkɔ abɔ ne yɛnim ɔyɛ pani maame no yɛ pani na akyire na ne ba de bɔɔ dam no ɔka kyerɛ ne ba baako sɛ daakye wobɛbɔ dam ɔne na ɔnu sɛ agorɔ na ɔdi na mfie bi akyire mu ne ba ne bɔɔ dam ampara my goodness maame no kɔ kansa na ne ru afu ne mu ne ba bɛma baako ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ woka sɛ abebi woka kyerɛ me nua sɛ ɔbɛbɔ dam ansa na wawu oh lord wɔn sɛ de fire de tɛhyɛma no ne fire no esitie no no kre sɛ bi a ne ba ne ka bibi anaasɛ ne ba no ɛyɛ bibi na yɛ ne ya ɛna wantumi anhyɛ ne ho so a my gosh deɛ ɔka kyerɛ ne ba no sɛ daakye wɔbɔ dam ansa na wawu na ɛba pɛpɛɛpɛ ɔda ha ya ɛba pɛpɛɛpɛ my gosh we have to learn to tame our tongue yes we have to bless sɛ yɛntumi anhu saa adeɛ no anyɛ ho adwuma a yɛntumi anhu saa adeɛ no anka ho asɛm a yɛntumi anhu sɛ deɛ obɛsi atɛ mu yɛ tɔngere a beebi ebɛtumi ɛde yɛn alande no nti self control ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ onipa biara ani ba ne ho so na ɔhwɛ ne yie in the face of temptation no if you don't control your emotions or your thoughts or your behavior tabiri bi a na saa nneyɛ no bi wɔ hɔ a ɔde ne body language anaasɛ ne tɛkyɛma no ɛkeka nsamsam bi akyerɛkyerɛ afoforɔ Miss Mami de yɛka ɛyɛ awerɛhoɔ ama ne ba no sɛ apɔ yɛntumi ehu sɛ bi a ɔwɔ hɔ wawu papa pɛ ne mu paa o na ɔbɛhyia de na ɔne nam yɛfɛn sɛ bɔɔla so na ɔsesa nneɛma no fi bɔɔla no so na ɔde kɔ fie oh my yɛne maame nso maame na wɔsɛ wabɔ dam no fie no ɛhɔ na ɔde kɔ so wantumi ancontrol ne ho ɛna ɔka saa asɛm no ɛde too ne ba no abrabɔ so wantumi ancontrol ne ho ɛna ɔka saa asɛm no ɛde too ne ba no abrabɔ no so nti ɛnyɛ maame ne nko a yɛsua sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ a yɛbɛtumi asua saa kwan a tɛkyɛman etumi yɛ adwuma no na yɛhwɛ ne yie na yɛhwɛ kwan yɛbɛtumi afa so a yɛde tɛkyɛman no edi dwuma titiriw ɛwɔ bere a yɛtumi ahyɛ yɛn ho so ɛwɔ adeɛ bi a yɛte anaa yɛhunu anaa yɛyɛ ho biribi yɛhwɛ nneɛma a yɛte ɛfa yɛawareɛ mu a yɛne yɛkunu no mu ho a yɛne yɛyere no mu ho a etumi yɛ bebree ebi wɔ hɔ a ɛyɛ nokorɛ ebi nso wɔ hɔ a ɛnyɛ nokorɛ na ne nyinaa no yɛte na sɛ yɛanyɛ yɛadwene sɛ anaasɛ yɛmmɔ yɛ tiri mu sɛ yɛbɛhye yɛn ho so a
yɛbɛka asɛm bi ama asɛm no ayɛ adwuma deɛ wɔ mu ne sɛ ɔbɔnsam ɛyɛ obi a ɔyɛ unemployed Correct. na day in and day out no ɔhwehwɛ adwuma na wayɛ nti sɛ wotakɛma no da biara no ɛtra so ɛkɔ baabi a ɛni kwa sɛ ɛkɔ a na ɔma ɔbɔnsam anya adwuma yɛ Correct. na ɔma ɔbɔnsam anya adwuma yɛ nti self control ɛyɛ ade kɛseɛ paa ɛwɔ yɛ principle a yɛde tɛm yɛ tɔn no no crasam ɛyɛ ade a ɛha adwene paa ɛyɛ ade a ɛha adwene ɛfiri sɛ ɛtumi ma wo onipa no koraa ne sɛ obi buo a ɛtumi ma wo buo no a wowɔ no ɛtumi tɔ fam sɛdeɛ yɛka wahu sɛ nnipa bebree wɔ hɔ a ebi a na nkɔnam koraa na nkɔ obi bu ne paa but adeɛ bi a ɛhyɛɛ no so abufuo bi a obi hyɛɛ no ama ne ka asɛm wɔde bi firi n'anum a efi saa da no wanhwɛ a obi mmu ne biem sisa yɛ mebu ne sei bra yɛ mebu ne sei maame yɛ mebu ne sei ana wɔsua aka saa asɛm wɔ sei ɛna maame wɔ deɛ adwonyama mewɔ ma no ɛso ate. That's right. Wantumi anhyɛ ne ho so. No correct. So for asɛm a wokan ayɛ sɛ growing up no like ɛwɔ fie te sɛ panyimu bi wɔ hɔnom a nkɔla bi mu no ɛsiane sɛ n'ano kasa because ɛbuo ama nkɔla no sɛnea ɔkasa a wankasa yie nti firi hɔ no nkɔla no emu ne biem ɔkasa na ɔmo na anaasɛ wɔn tumi yɛ no basabasa nti no like asɛm a wɔka no ɛyɛ no korɛ paa saa self control no playing a major role in taming our tongue, because when you are in a difficult situation, you have to be able to self-regulate yourself. Yes. Jane, asama wobeka ne ho ansa na waka. Eno sɛ yɛntumi anyɛ ne saa na de bia no yɛdi sɛ de yɛ feel a ɛka bibia sɛ de wo feel o pain no ɛyɛ no kora yɛdi kum sɛ woyɛ nipa nko a deɛ ɛyɛ no kora yɛdi kum sɛ woka akyɛ asefo nko a deɛ agye bi bɛyɛ wo ya sometimes wobɛtumi aboa ebi a ɔbɛrima bi ɛma wɔagyina yie anaa ɔbaa bi ɛma wɔagyina yie abusua bi bɛtumi apagya obi ama na gyina yie ne sɛ nipa ko no gyina yie wie a afei na yɛbɛhu the true colors of nipa ko no ana ameka mo aburokyire de bebree hɔ asi obi tumi de ne papers ɛde boa bɛrima obi tumi de ne papers ɛboa ɔbaa afei na wɔnya baabi agyina yie no ha na ɔbɛkyerɛ wo sɛdeɛ ɔno si teɛ sɛ ɛba ne saa na ampa wo so yɛ nipa nko a de wobɛfu there was a time bi na yɛhwɛ film bi ɛwɔ ha Ghanaian movie bi na aberanteɛ bi a na ɔwɔ sika na ɔsɛ ɔpa ɔba aware na ɔhyɛ daa yɛ ne ho ohia ne yɛkɔ han singing room bi na ɔkɔfa kula kula o na ɔde si ne dɛm my na ɔpɛ fine baako bi si ne dɛm na asɔre na ɔkɔ mu na ɔhwɛ mmabaawa na ɔmoto no ne ayi na ɔso wei deɛ wei mu ara ne mani gye ɔmo ho nti no mɛkɔ akɔse ɔmo pɛ na ababaawa baako asɔre mu ɔnde n'ani da so nyinaa ne sɛ ɔpɛ sikani aware nti aberanteɛ so kula baako na esi ne dɛm ɔbɛyɛ dɛn na watumi ayɛ yi ɛna aberanteɛ ne kaa so mani gye ɔmo mɛware o na ɔne ne ɛkɔ dakɔ sɛ ababaawa ne sɛ mɛkɔ ababaawa bɛsɛ ɔne ma bɛhwɛ ofie na ɔbaa na aberanteɛ kɔ sɛ kula emu nsuo mu ano na hwɛ ɔbaa
what they see to so pesikani aware no na ohia ni ada koma no kula mu Yes, some more. anya sa pesikwa And to what? a tip ma brand here ankasa hwe o hwe be sekula ni Hey. okay kan bi kire na ai anche ana brand here ni wa Solomon no konya oba baako one de na adwuma ye ni se o de aduane chima oton na oton nsuo oton ice water na o yesi nti ba ma ne ka so mani ju ho abese me ware one ni ko du fi ono so asole ni ma o one ni ko du fi one ni tena ne pa o chanim na so na ita ma ba wo ho na ma ye nko dem ono se ni se o ka kula ni bi Oh boy. nti one ni ru adam no ana aka se ahara meti o ana oba no so anya hwe se abrabo de aya hyese kakra No crack. e bi du ba no ye bako ye nim nti o da se wo wani abeso be ware mi a ye siesie ho na ye hwe na ye nga bibia oba yi ebuabu atu susu kakra da ko ba mai wo ha onko sha hu tax na eba yi taxi dey free hin ko bia akira a fridge na siwe yi oba ware ni sno aba no so beto fridge ba say ye gbogbo e ho se ba ware no na kese fa we siw dem ha na aja unya wo ho bia watumi nso amana yi Oh my. ha tafi na oba no ewura dem ho na ohwa ade eni ho a na wakoto aba o de ohwa ade eni ho a na wakoto aba de me kan so kwa asori a ba ko na ono so koto kula o ne dem ho no o da kobo asole man ni bi nso amane ye Wow. obu ta brand ne ba na oba ka ku na ba ko sa de sila Well, right, hey, I'm name. My God. so omo de mo tachere ma say no anti wakọ da se nipa da se wo fa da se wo mpa eno anu no and uni obi ani asam. but wantumi an control the tachere ma na nipa bia no first one why ye no ofie aye between wo ani ono nko self control no antimi amanti no wo se wa beka kire wo se opew eno yo ohia ni fine self control na amanti no wake kan de opa kire no I say ho na bibia atwa na so to aso de kwa asori ma no ho to mo sa brante yi ba asori a na ba kwa ka ku na no so ade so la E mo mpa de bi ka ye nsem ho. so enti na ye abrante no hwa budi na osre ai sa tachama no o de se ni pa no wantu nya control no No correct. ba ku gusi kaka na kuna ba ne se be ba sa ofro ma me ba ana sa wodo me ni ko chia wo ma me na ye hwe kwa be tuna afo aso a ye ba ware because wo de oba ye do takama no wutumi so ho so ntino wo de takama no edi dwuma nto de ko chia ne ma me no na abrantie no efre ne drivers ne ba ne boys ne ba ko so mo fa ne car ba ko mre no My gosh. jamu de car ne ba na hor kwa wan sheda ngina ni se ne car na car so na danfo ni na opese oni no oni omu ko ba bi no okosha ade omu ko ye pe I know, right? I'm with you the omu ko ye pe na fe de abrantie odu fie na pe na boys ni na bie gate na ne asem ni Antika phone is yampa. afi na oba ni bi say ade wo de me ba ha sa mu be kumi ana na o si dari na mu si ye na o hwe emrantie o mu salutu ni kun na o si dan asem asem me ka dana me so o hwe Oh my, oh my. ba ku na me ko fa ane no na oni ahohyeso nti o ke ka de o pa kire me No correct. na wo ba no wo ji tu mu say se de metie bia no wo ba boa
Enti enne me hu ne say adwuma na wo ye no oyo oba a betumi ene watena efise wanum kasa ene se na wusi ewa mohyeso se be kasa be do me ne wo ebobra ye betumi abobra e ma na ye No crasa. nti ede de kire ye say se yebufu anasa yete asem bi efa ya ye ho ana ye kunum ho ana afoforo ho a se yetumi ehye ye ho so ewo saa asem na yate no ho No correct. you need self control ni ba bre any self control kra ni ba bre Definitely. ente ba ne saa obehwe no na obi a oye nipa titiriw bi ana obi a oye nipa kasie bi ana obi a ebia enne ye share no ha the next day ye besa ko share ne baby but ese self control a ye ni nti no ye betumi aka nsɛm bi ana ye betumi ade ye tekere ma na ye bibi a saa de preko no betumi ama ye ni nipa no asetena mu no entumi wie peye No correct. nti ene nyimre bi a ye esua se ne ye betumi asi ye tekere ma so no ana ye betumi asi nipa no se ye nipa nso a ye betumi ahye ye ho so Papa. tabiri bi a na obi ede ne bibi jijewu ye obi o ha no pese o hyeda ama wo kasa nti na bi o hyew abufuo se ne be se ya obeka asem bi na asem no akokofa ohaw ade abrew nti ubehu na obi hyew abufuo se ne yesi kan no in the face of temptation no enema pii re ko wadwem in the face of temptation no enema pii e re ko wadwem ebia wonye obi hwe onka asem bɔ ne bi anti ano na onipa na aba na wabedidi watam obɛkeka nsɛm a ɛmfa ho koraa sɛ na ositi asɛm no wante ne yie na afei waba na ɔno nso abɛgyina w'anim na ɔkeka bɛkyerɛ wo wei ɛsɛ da bi mpo a yaa yɛntumi nhyɛ yɛn ho so ɛma yɛtumi de sɛe nneɛma obi tumi dina no ɛka kyerɛ ne ho sɛ me deɛ menyɛ yie da enti sɛ yɛhyia mu sɛ adɔfo no mu a yɛn nyinaa yɛsua ade afiri yɛn ho yi self control ayɛ ade kɛseɛ paa ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛhwɛ yɛn ho yie efisɛ onipa biara no woyɛ onyankopɔn ne sɛ so you are the image of God nti because sɛ woyɛ image of God no onyame ɛde tumi bi ahyɛ mu a sɛ wokasa a saa tumi no tumi yɛ adwuma onyame ɛde tumi bi ahyɛ mu a sɛ tumi no wokasa a certain power ɛdi akyire a ɛbɛtumi ama saa kasa na wokaayɛ no kɛkɛ no ɛbɛtumi ama obi atumi anya ɔhaw ɛne nti ɛna ɛte da bi a obi bɛtumi ɛda no aka kyerɛ obi sɛ wo deɛ me na wayɛ me sɛ twɛn na wobɛhu saa twɛn na wobɛhu no sɛ adeɛ akyi na sɛ onipaku no awu a the last person aka kyerɛ sɛ twɛn na wobɛhu no ɛyɛ wo a woka saa twɛn because obi anim deɛ wakɔyɛ ɛhyɛ bi a na ebi a wanyɛ dɛn wanyɛ ne hwee o wanyɛ ne hwee na mmom deɛ wɔn mu ni sɛ obi fuu ya na ɔka kyerɛ sɛ twɛn na ɔbɛhu no ɛno nso mi ma nhwɛ so obi bere a de yɛkɔ school ne yɛwɔ elementary school ɛn sɛ class 3 o sɛ class 4 na cinema house a yɛfɛ de Rivoli. Rivoli, I remember. Is this still? How no more year, yes, for the free show.
Oh, sir. Free show. Na you go school, your boys me no mo ya nuanom. Ana ba ko ka che ni nua say na ko free show na so oba da mi mbie. Oh. Ana ba ko ka che say we mbie mi na say me ya na so obie mi metumi na wo ya asem makum. Oh. Sa na o de ka che no. Enyume no so ye. Ana ba ko no call free show na mpa. Baba ye na ba ko bu afu. Nti ono so obo dan ni ma oni we na da dan ni. O ma me no wo ho de ba. Sa dan na o ma me no ma ya mo. Obo dan ni ma na afi ni nua ni mbie no. Okoso abo dan ni ma ye deda. De na chiri no na afi ni nua no so dumi na. Nti de obobo nwode an se oba bibie no. Obi na otu ni na a ode wo ne yam na ni nua ni butu wa no. Oh my gosh. Obutu anu ana. Oh. Anu na wantimi anhye no hoso no. You're welcome, brother. Ani anu na ode kan ye no. Sa anu no ahya ase se enye aba bi a eso a edi ba be ye adwuma. No correct. Enti James asama o kan ye se techema no aye poison no. Se betuma yi sa poison na free aduane na ye die no ma which is ye techema na e se ye hwe self control. No correct. No cremu no. Ye nya sa self control ni dia adofo no ya ware ye ebe ye aniji. Ebisa sembe ba ya no a ye bebeka bra e bia egufuo bi aba. Bikwa de bia me de ade bi tu baabi but ade no escape me. Magi ba ya se bia meku ana me yire no ana me busuani e na wafa. Na fi out of anger ana say out of e bia jealous ana say bibisa ne ye da kan asem bia eni kwan say ye kan. Yentimi anhye ye ho so because one ade ade tu baabi but e bia owura fi minimo bi a okoto ade na de na ode ba na ode tu baabi se de yesi kan ya ne refi nje bedu fi na fi ohunu na kosa nsuo obodua Erade so ahun obodua enti ọhyase ese ode nsuo no ebodua oye ade ni wie no be 2 days na okohu ade no eni chebi kura na to hyase ese se do si bodua na hyase ese eba no so na obobo kapa ansana otumi ese nga ne nkwan didi mu. My gosh. Because wantumi anhye ne ho so. No correct. Self control no na de ba ko ene no awale bebre ene obedu odan mu ho no oba ne mu kira ha ba ma ne mu kira ha obedu ho we ne kira ha me na because self control na anya adwuma eya samo eya sam in some case oh eya sam pa ye tongue ne de ese yetumi sua se ye betumi akontrol no ese se yesua ebi se wan hwe ye one o maami ana one o papa krampo ana one odofo bi entam betumi atete because of want to be uncontrolled tongue no any kasa bi a o ka kire no enti self control ya de a eho hia pa ne padua no ati free a adwen no ati free a akoma no ati free a na wan talk na adobama tachreman say je na ka oh my gosh. ewo tirim tachreman say na tachreman say mamen ko kan na obi ahu ni say adwen wo tirim woni It like taming your tongue, no? You what connected self-control and sheso
with that, because to say you say we have feelings, your feelings get hurt. Ebufu nso wɔ nipa so. Nti so obi aka asɛm akyerɛw anaasɛ ɔhokafo aka asɛm akyerɛw na sɛ yɛ wo yasɛ dan kora mpo na ansa na wabɛkasa no ɛyɛ sɛ wotimi enya nhyɛsoɔ na wokɔntrol asɛm a wobɛka no, because asɛm a ɛfiri ano no wobɛtumi de akum nipa anaasɛ wobɛtumi de ama nipa nkwa, right? Which is what Proverbs 18:21 said. Ɛna nyame nso sɛ ma yɛmfa yɛ tɛkrɛma ɛnyɛ papa ne bɔne ba emu nyɛ papa. Apanya papa nko a eri kwase yɛ de dumi na yɛ san de hyira. Got it. Kachama no sɛ ɛkwan a yɛ ɛkwan a yɛkɔ baabi. Na sɛ yɛ de kwan na yɛfa mu na sɛ ebi a yɛfa sɛ nsuo bi a efi fall bi esi fam. Ebe ha bi sɛ saa nsuo no bɛkɔ no unum baabi a na baabi a bitter na baabi nso ayɛ sweet. No correct. I man saa. Ɛsɛ sɛ nsuo na ɛso no sɛ ɛyɛ deɛ ɛda deɛ ɛdɛ. Deɛ ɛnyo nso deɛ ɛnyo. Yeah, you can mix it. It's impossible. So we betimi a mix ya na ɛyɛ man-made. Ebi a with the chloroquine gum. It's James 3:9 no okasa. Oh wow, James 3:9. Let me put that down. James 3:9. I say, eno ene ye di hyira Awurade ene agya no. Eno ara nso ene ye de dumi nipa a waye onyankopon aye nisuma nso no. Anoko na mu ena nhyira ene no mefiri. Menuanom ense se weenum eye saa. So no. Oh God, we thank you. Father, we give you all the praise. Father, we do this. Tachamana they go. And then Sofo, what's the James 3:1, right? Verse 9. Oh, verse 9. Okay. 9 and 10. Okay. Oh, here, 9 and 10. Now I had a means to make. Oh, every Oh, okay. Got it. Okay. Preach on, Sofo. Just say, Sir, I know Father, we give you all the glory. Father, you are great. Father, you are this. Now, yes, I from the image of God, no. Only the Huna wo. Abobechwari. Wo. Oba Bransan wo. Wo. Over yes, Davi. It shouldn't be so. Enti untumi mfa anokro na no ukojina ha dia onyame yakase and then inipa na ye come asem so inipa no so nyame bo nse ne seso so say if onipa nyame abo nse ne seso no ojina ho ma awurade dia aden na wode wano ekopesi awurade then you come back na nipa na wabo nse ne seso no dia obedome no yankwa ne sa eti ekire se wunya ahohyeso a wo hye wo ho so a ade na ebeye anka obeka na tumi bi benya kwan de eye hu ni se udumi obi a bibi di akiri nse hu boni wo bi atintinu bi ho no mo enye onu na one na edeleba onam wiem anase obebe bia wo no nti okan no no nso asom eti na da bia what where say we bless yourself now people around you because say wo dwen pama wo ho na adwen boni ma watamfo nom ni other people na that curse you see you weep what you sow. Right? And what goes around comes around. Also, say ye obi boni ewo utiri mu. And so now why wo ye wo hu boni because se nipa no onwe wo hu adwen boni. Na se wo gini Yesu Kristo di.
a ebetimi atani aba wa so na wa no me wo ho. Hey, my son Raymond Sesu, welcome. Enti ekyerɛ sɛ ano korɔ naa no tɛkyɛma no yɛbɛtumi maintain na anaasɛ yɛbɛtumi atɛ mu na the first idea I say yɛde yɛ adwuma ne sɛ yɛbɛtumi self control. Especially enipa yɛno anante being our family members, being our marriage partners, being your co-workers and your colleagues, no. You bet me anante for so many years. Bibia and me and see and tell when they say any part you bet me out control your nipebiano. Pastor Cynthia, welcome. No crap. But Sofo, say Uka say a self-control, taming our tongue, and then self-control, no, play a major role in it, Sofo, to say a simple one of my car, and ya to say send your Uka say na self-control, no, ebe boa, ewo kwame brace, no. Can they come back? So no, I never say one chance here. You have to start from somewhere. No correct. Yes, idea no. Your chance free baby. Me na me swapa na ye kotie gofo bi preaching na gofo no omugidie ni say atade ba akopɛ na ye say wo hye e de nyame adwuma. Hey. Enti yeah. Omudware a saa atade na wo hye. Omuti atade ni mu but atade ba akopɛ na wo hye omu yi omuti. Ya nkwala ne ye from say nyankopɔ fitafo. Ani. Yeah, nkwala ne ye from you who almost nyankopɔ fitafo because they you that ba akopɛ na show. Oh boy. So for brother Nati does the Ibia to her say. Also, Nati does the say. So for I have a friend whose mother-in-law comes to his house weekly to visit her daughter, but she spends at least 4 days in the house. And then he went on to say, my friend told his wife to tell her mother to limit the visit. The wife got upset, and as long as she is still the wife, her mother will come to the house. This situation, how do you resolve this issue? It has brought a lot of problems in the marriage. What a big problem, Ankasa. Papa. Not to say 4 days, he said, what they want to a big problem, pa. Maybe kind of say, about time be bring out here, say, Senate, then yes, in pain, no. Jesus say, and I say, Nankopon say, wait. Ana obama beja na janne na ho na ode ne ho akofam ne yere ho na wo mi oninu ebeye baako you dey say emma warifo ebreti ne say yesi wagja o ma me ho ede okun de ne ho abefam ho na mo de abefam ho no e say glue a ene other material bi a eye to the glue no eni na hia eno why Yanka say why silent no why you want to family no kra no but the woman say your family involvement in your marriage no say ba say ya ene dey problem baba because any power mo say na mo wura aware fie no say dey be akọ 4 days no akọ say almost otifie ho no correct. Into coffee also work with chocholo, the own way crown because what if you are, and you know, I quite out if you're because now watching 7 days, no, nobody no do 4 days. Like I said, a mama for no 3 days for and I'm to me a year, you want.
ɛna bɛrima nso ka na ne maame nso ɛdi ne ti. Na sɛ bɛrima ne ka kyerɛ ne yere no sɛ ɔne ne maame nkasa ɔbaa ne sɛ ɔno ɛte ɛyɛ ne yere nko adeɛ as long as a ɔyɛ ne yere nko adeɛ ne maame betumi aba fie hɔnom anytime enti no te sɛ like ɛkwan bɛn na ɔmo bɛfa so a ɔmo de bɛ resolve because ɔse sɛnea wɔkaeɛ no ɛna brother Nati sɛ abɛyɛ ɛyi big problem wɔ awareɛ nim. I mean that's a lot to have to deal with. Na maame panyimu nso nti mɛfa nso die bi a ɔno nso betumi de atu ne ho fo because sɛ asɛm o me maame say my mother will never do that. Kɛsɛ ɔbaatan biara sɛbisɛbi ɔte aware ase na onim sɛde aware esi tie no ɔmfa ne ho nwura saa te bia no. Nokorɛ mu nokorɛ ampala. Ɔbaatan biara ɔte aware ase na onim sɛde aware esi tie no ebi sɛ deɛ wɔn mu ne sɛ mpɛn pii no ebi a na ɔmo prane hawa ɔbɛtumi ayɛ ɔmo biribiara but with saa maame wei inclusion no ɛma de bia efie hɔ no ɔmo privacy kura mpo de sɛ ayɛ den. Yeah, and in some ways is it possible say obani use ne maame as an defense mechanism to do things with them and ebia obano shedam penikun ne sene wode waka achira mansan no because oba penikun sa oba penikun ne maame ne kura ba kura mpo no opɛ kwan tem kura na maame no afiri fie ho no. One say I had a society no ɛwɔ adeɛ bi especially Ghana for. Yes. You were very aware who say okay yes I know what to nsu ato atwene. Ana papa ana unua bi ɛba ɔwɔ na ɔpam na yɛse utu nsu ato atwene na ɔkɔfa abɔntensu ni. Ba adana ya ɔmoma ɛma no se ni kun ni maame ni momu ba hɔ no ma ɔma ne the same privilege no na sɛ bɛrima no kun maame ba hɔ no dia they want bɛrima ne maame out of the house as quick as possible ba ɔmo maame no ɛde obetimi kura betena hɔ mfie petepepe kura na ɔda so te hɔ no. I mean how is that? Sɛ ɛmɛma ne maame no ɔmo na ne ɔmo yɛ abayifo no. Na sɛ obi maame yɛ bayifo na wɔn de yɛ bayifo because it takes one to know one. On say ye man ni binom no ma ware ye mu bebre eni emre any abotra we ye betimi develop a healthy relationship with ye maame ye feel says ye ni ya se ba ekoye a relationship a sika dodo ebekọ ye maame ho no eso bete. So every time biano young man bi no create toxic unhealthy environment me mentiase because bema no sene wo ba no ma me carry wo wo hwe wo no sanso na bema no so ne ma me carry no wo no hwe no because sometimes I am mentiase wo maame ono nso wo maame because wo maame no you care for wo maame enti. But say maame na nkasa no I just feel say maame no use emotional intelligence because oba wa refie de na atimi ekodi 4 days. We have 7 days a week, 4 days out of the week, and I'm sure say be man off time so no wo fie honum enti ebetimi aba say oba no onhye dem pe ne ho kafo no just say one ne wo honum esan say o provide enuoma bi ma no wo ye enuoma bi ma no ana say there's another reason, could be a complete other reasons, but is wrong. For me, it's wrong. And to Sofo, BB say no, what can say a problem? Why acknowledge that? BB say no, quite bena, Bemano, ebetimi afaswa, obetimi dia resolve sa problem, we say. Because they kind of say, hey,
And I'm about. And my ba and then what kind of I can you can my yeah my dear no. The woman said, idea or they on in Nema, Meno, and I said, on in the Irina na, Nirino, and Peso Betia said, then I'm asked someone as I had the pan. Annie says, I quite train a mention. And why the pan, she said, there's a Berman, Odi kind A and say, Obiso by the Sessia or no, or an answer or any man. This question, so a bit me a fast and for frabo. That's also how. So, a how. And pat. A how. It is a how. Now was one pet and well grow and sorry. Ebe how. Now the only if I say abotre pa and one here by and some No cremu no cre. Ain't no to send a approach, say direct. And you can say because at sending a walk a direct question or a direct statement. Into this direct statement, in here respond. I said on the year no. They are on the year they are more than about whom. And be a better than my man who will about those who are down about whom. There's so beside only time beside the year and say, says they are now. On no tia warriors and my metia warriors, so beside this, only you know, one air warrior. And brother Natty does say it will bring a problem more. So far, some I will kind the responder or ban bit media man say, Mena me worry because a directive statement. When send you phrase, when phrasing in a way now, Obama choice and not Obama doing. You have to, it's like do or die. Mena won't worry. It's a Mena, one and Obama so no. Esan say the asamo two man ni kuni say as long as our yen yire no ne ma bi betimi abaha anytime obaye obaby a oye defiant and oppositional into that directive statement question no ebetimi a prompt another argument, right? Say a die ne ba ni mu a ono be ma ni say so obeka say me na me ye oyire no obetimi aka say e die asemfon na wo buta me no. Say me ne me maame hwan na ye woyire wotu so ahu sofo enti no sometimes I think say to start a conversation and to deal with a problem now maybe he can go a bit softer so ahu a bit softer in a way say oni oba no send ye da no mami kan ma atama aka me di to me trimo say ahoni mu honom no obenya ne afo no bebusa ne say asem bi ekoso ewo omumu ana so waye ni bibi so ahu waye ni bibi enti na enuoma bi say ekoso na because say no say be ma ne fish ana because ade ba kwan say ye wo bi o te bi a sanka ye bi a yare issue a ye wo bi o ha na bi a yare bi na ha no no ba we o ha we de yare say yare bi na ha say bi o e fa ni nduro num ene enema bi ntina gari kwa bo jiri say combat na asa ansa na maame na timi aba bi ho anka ade anka ono oba ne de beto ni maame na ni ansa na ana so de beto ni ku na ni ansa na we che say ni ku no enim ho hwe maame ne ba ono no afa oba ne say oba na yes ono mo na oye husband no ntina me say obisa because say oba na fa so no oye be ma no cray will make a decision will feel her no man say brother Nati does it oba no o make more money seeing be man na say be money to feel when you but brother Nati does it say ono the encounter on the opinion say or advice be man say free our reading but Beman betimi take some certain couple steps and sana our rejaya naba rather Nati to break kakra aba
And then the self na me church so Self-control. yes, self na Emma open so twin adwe bi say say no na ma me ofi ho. Ana no so say ye fa say e bia da ko ono oba no e ba say okwa abontin aba. Na oba na bia ni kun no ane ne ma me say bia o ma da. E say get there. Wow. Brother Natty does say oba no sika sen be ma no. And earlier it's say mother-in-law never honum no. They don't have any privacy. So it is creating they both on the list. In Tibet man and your banning na omudin wo a dina ayi omu ahani. Hey, mommy friend, not just as some mommies will be. Hello, mommy. Yeah. I'm going to say. Yeah. Obi so ha. Mommy didn't put a wawa. No correct. Wawa. So, Uba call Uba no akotina. As a so ma Ubano. Ebo ukuno. Amani. No correct. Ana papano. Sabrano. Woni sika wono. Papa. Na say ba. Eni kwan say oyano atantade. No correct. What no baby or ha. Ono adi ni tumi o feel so tumi say. Ese se ni mame. Eba no betina ho. Yenya ne sa. Ebia na obe. We need 2 bedroom, no 1 bedroom. No correct. Ultimate man sent na living room honum. Wow. Esa wono so ultimate ma living room, not just a bedroom. Ampa. Wow. And you me wo ho a obi so ho a ne ma me ba. Nyasa ne ba no abo wan fa dwen bone ba obedru ho a. Onam akono bi ama ne ba ne kunu obi wo ho a no ne ba ne kunu no be esi no be ma papa no and I say ABC Tracy Towers won kai etwempna ABC Tracy Towers won kai a oba no ekun ho no yes and no and ma ne pi no ma we so obi wo ho a ne we power enyedin no correct media konkaniema so one fa mpai boni a year fasting and near enye anything I'm friend. Oh wow, thank you mommy. And wait me a tie phone so a tie for mu nyino bi atene won so be kai and that's it. Say you are free. Problem but ma wo feel say oba no nso bia won kan bibi nkyere ne maame ne nti na maame ne nso hyeda ba ho no mo saa no betimi aba say oba ne nso atimi aka bibi akyere ne maame no obia oba ne maame edi komo won peso obo be ma no amane ana se bi oho a oba ka se o say esese ubu esika no be ma no say kanu na fa koye say wa yenya ba omu mienu obi a aware wowe edin enti so anhwe yi a na waware asai obeye nyo mebi ensem fata yeah we san wo ma me di no aware asai no obeti o ma me asem but esese o kan ho na wo dwene asem no na woni wo kun sususu mpa se bia me ma me peso ba wow na be ma no nso nyintum amu ware a na ma ya hum na ene ntuma no correct ma ya ba ko oh bibia se so ma be ma ne eti ase na be ma no nso se o ma wo ba no also agreement. So they have to be like boundaries, right? Yes. Boundaries within the marriage. But Matt say I tell stories about
Emma ni yemu be making more money seeing ye who can for no, right? Mema ye new mote. Edi entina Emma ne ba se aya ye ma ni binom no. So mu make more money. Esin omo ho kafo ana se bi oni oboa be man na be man no tua edan ka ana se other bills na onya ebuo ma be man no feel say bi asese wo tua bills ni bi no onu nso betimi a make any decision without consulting ne ho kafo no say no so esa ware o eno nyanya mesro do wo make more money eno nkyerɛ sɛ wo kyɛn wo kun ono no abɛware wo no ebi a wa ma wa yɛ wedding na wa yɛ no wo sɛ ɔde ho atu n'anim ɔde ka atu n'anim no correct ɔho ti bibia sɛ sɛ mo mienu na mo susu ho na mo yɛ sɛ wo do pɛ na ka sɛ bi a me sika sen me kunti no ɔka asɛm kora me mia na matwe afa ne so obi nso wɔ hɔ a bɛrima ne gye sika sen ɔbaa no so ɔmu no. You see, crisscross some brother Natty, can the man perform all right? Is called Jackie work? Brother Natty doesn't say, of course. Absolutely, yes, Chris. Mommy, that's the pan. I mean, sure, no, so contribution with the about brother Natty that is say you are right, you know, as somehow won't cano until that's it. So I did be can one. Okay, I take right. Sofo. I mean, you go say the man can. You know, oh, these are the reasons. Yeah, remember we were. I don't want some because quiet you man coffee fencing baby about home. Says you know about it for say. Also, I have ever with you. No correct. Honestly, Bemo of you. And now say, Abia, said the before cancer, Abia, or don't Santi at Wadapa. Oh, some more. Brother, nothing that I know it's a serious issue, like, but when I crisscross some of my interaction, it makes me laugh. Crisscross then Obani here, Christ in her life. I mean, to say there has been instances, Sofo, especially in abroad, right? Utisa and some say no, the sometimes, you know, I am not home to say, like, I mean, to say, me, you know, like, you know, having my mother, me way, crampo, na me mame, eba has said to say, fee, who Ghana, who was said normally, or ba no, quatenabusi and fee, send a bear, woman, maybe, and I say, beer, who are abroad, maybe to maybe no, right? Ate say no me maame o ha say nti no te say anopa no obeba bedware akora no obedware nkora no obedware o ma no wa ye aduane num ni ade but after that no ko I mean she wasn't even getting enough rest because overnight opon a ofiri adwuma mu a okofie no ko change a no aba ha directly nti no obefi ha say akono na afina ke nso afiri adwuma aba awia time oko efia she doesn't even get more than 4 hours sleep and then because okofia so okonu aduane no koye other things and so and son or better be say 2-3 hours be no me papa ko si no adwuma you know to say like for her to be able to do that but there wasn't a day I me cry or that they has say overnight even sometimes you know, she looks tired and I will ask her to like just rest so but the same mommy to say be aka so on kwada living room your friend is saying chair no sofa no with them if you okra me kun kra ka so on kwada mpa so say be ya wo si there be and ma ware mpa and you know
to say no that living room. I mean to say my phone be no ma they have that emotional intelligence. So zanim die no but my phone be so no ma ono kura sa oban ne ba no aware no ote ho no kura mpo no enye ne de eye ne ya because ono na ware anko saa. Ntina we ka say the big kan say ozi kan ye o say o ma me de ru kan no oba ho all the time a bi e fa say wawo so ehun say nyame ya adom na say unya hoode na obi bia correct na o start adwuma o ma ho bi oba ho bia e bia 1 month kwa bia oh mo ho te say na obetwem keke but the way na me feel say e bia na odo na santi no o de ne ma me no ba ya nukun say de be say nukun no befu na we free fi ho. And also another scenario. I mean, another plan. I just say, "Opeso ni kunye bibia." Or debate jinaso any bear manager. Now, brother, not that you can say, bear mano, empamone ni mother-in-law no say ni oba no peso jano beti wamano two now or debe fast way jai bear mano. Say bear oba no ever ka say me and what from my me say na me na wa from me. And they were yeah, some of me feel say except a papa no enya abutre no one in the no edi nkomo no or try to fish to find out where is all this coming from. A bit means so about say oba no she's just acting out, she's throwing temper tantrum and so be baby wo no ma what one na ne hoto na won pa hoto no obetimi a create situation because or per se ne maame wo honom no be ma ne ye bibi na chese ne maame hu se o e bia me kun woni suban ana say nti I think say they have to really sit down and have a constructive dialogue without the mom there say yenim say maame ne ba ho 4 days 3 days na maame ni ho no those should be be ma ne mfa one of the 3 days no ni oba no ending nkomo nso mbedi no omuni nkomo no 2 days ansa na maame no bebe fie honom enti no say omudi nkomo na say wo feel say situation na say ni ekoso no say bia oba no and all struggle emotionally psychologically na then na say ya warijaya no ma wafa ne ho adwen because say ade a oba na ye no eye torture to say very bad. Emotional torture. Yeah. Emotional torture and the can yes, me no ya adwen pa say the osika no. Say as I say obama no koso a na ire ne kasa. Because but they are catch and go point say situation it makes sense. Oh my gosh. You must not be rich be a man and a woman forever. I tell you, poor woman or poor man forever. No, but it's racist. It is a sense here. I advance a wono. Ebi a witness kaketienti. And a way sana. About me adani. No crass and pa because brother Nati does it say. Ebi wo no ma. Be mani fre juma ba wa brepa. Ba wo be ba no ba no eda so te living room honom. One ne maame. O chese won welcome be ma no because me feel so ba no per se obema no can be because our for the munkomodi anase say there is something going on but obano enka obana can be actually maame no but maame no so no to say I don't know who is the parent and who is not and then obana person on the maame ne ekonaibu say be say am better be man na be man be because obejai because the me who ne say mwakasa matem ho amobọ mo bra na ana me kan say o maame e bia na enye yare say nipa yare mpa anka be ma ne be hu bia ansa na maame na aba enye yare na o maame ne yare enye e bia bibia ehu bi na adwan ne say motifie na motimufie no na de bia oye ho ra na ne ba no supporting dia it means say on the ba na ka bom wo be ma no ho afno oba no akase kwakwan a obefa so a enti o hangi o say ayi do hangi bia do ni si usu keke the only thing I say
unya tutu pere ka say wa fa no kwan ebi say answer kwa the man kwa say so far as on obet otia woni ni bi ene kwa kire say na dwen no ɔne maame no ɛyɛ biribi a bɛrima no nim no correct ha ɔne maame no yɛ biribi a bɛrima no nim ani crisscross assembly crisscross ato asɛm ama me ɔse what if he has tried to speak calmly with her many times and so the wife has not changed, what then, Adwoa? Me da say ma say we me say asɛm we I mean to say mefa ne say bɛrima no ɛne n'atena ase akasa in a calmly manner and I say in a good fashion, the best possible way he can. Na so ɔbaa no still no ontimi nka adeɛ pɔtin ti asese no ne maame ɛbɛsra wɔn a obedi ɛna ɛnan ansa no wafiri fie hɔnom akɔ na na kyerɛ sɛ bɛrima no ɛyɛ sɛ ɔno nso no sese no wɔ set clear expectation sɛ sese no baabi a nneɛma ɛkɔ no wɔno no ɛyɛ sɛ ɔno nso ɛhyɛ ne ho na ɔbɔ ne ho ban because ne mental stability ne psychological stability and ne physical need, you know, he needs to take care of it. Nti sɛ ɔbaa no ɔntoma no sɛ ɔbaa no feel sɛ awareɛ no a wɔte ho no n'ani nye anaasɛ nneɛma nkɔ yie ma na ɔmma n'asonte na wɔntimi ntu ne ho fo because te sɛ wɔnware wɔn ɛne ne maame no ɛna te sɛ he doesn't have a problem with maame ne bɛba abɛsra wɔn but sɛ every within a month and every week biano 7 days a week no maame no ba efie hɔnom 4 days ne deɛ ɛnyɛ adwuma it's not going to work. Well, set a clear expectation. Ɔbaa no bi bɛfu one tia o ɔno no deɛ bɛrima na yɛ so otimi ka n'akoma so asɛm because saa ntete nketenkete wei say no etimi kum nipa killing you softly. Sometimes ebetimi aba sɛ ɔbaa no ne maame ne nyinaa na ɔmo ahyɛda na ɔmo pɛ sɛ ɔmo torment bɛrima no emotionally. So because maame panyimu na sɛ wunim deɛ wo ba ne yɛ ɛna wo nso wunim deɛ ɛkɔ so mɛfa nsɛm waba hɔ kora 4 days na sɛ ɔba na kan biribi akyerɛ sɛ wofa nim deɛ kwan bi so na wotu wo ba ne fo na ebi kora mpo a you have the husband and the wife no one omo tena ase na wo kasa ebi asew me be di asɛm bi abeto manim sɛ asɛm bi wɔ hɔ no ma they have to resolve it. But if they cannot resolve it, then the both of us cannot be in the same house. If they want to separate now, for the time being now, they can do that. But the way things are now, and you're banning defiance in her opposition, no, there is something beneath this behavior, you know, and it's a poor characteristic on both the wife and the wife and the mother. Because, you know, I'm just going with the scenario. I'm not putting judgment, but the way the wife and the mother is handling things, you know, I really, truly, personally, I don't believe that is the right approach to go about it. But there is something really sinister going on, and the wife is not disclosing that to the husband. So the husband might be in oblivious, you know, him going to work and being tired. Maybe something came about and, you know, the wife is upset with that and won't me and process it and let it the thing go, right? So they need to be able to like have an adult mature conversation and also set a clear expectation, because the way things look, it looks like the marriage is going to its end. And stuff for send your kind said or no class and say, well, jai bear man wanna come already. So back so ja wanna come and not just our and ya dear bit me a tumpon legina. Because we're making a decision for her to bring her mother no in the house and then responding to the husband the way she did, you know. That marriage is already in a deep end. But
if they both of them want to work on it, then it seems like it has to come from the woman's side, because she's the one who is pulling and, kind of like putting more gap between herself and her husband, not greeting him when he comes from work. I mean, come on. That is torture. It's not fair to the husband. It's like, having two against one. So what if like the husband have his mother come too? Then you're gonna have two in-laws in the house, and then we'll see what happens. Then ọbaa no ne maame nkɔda dan baako na bɛrima no nso ɔmfa ɔmo dan ma ne maame no ɔnda asa so. Ɛneɛ sɛ na ɛneɛ saa, because bɛrima wontumi ne wo maame nda mpa baako so. Hey, brother Wisdom, you day. So for crisscross, it says, so it is daily routine that repeats itself. Man, that's what I'm saying. Say it seems like so the woman, the mother is coming to the house. First, I thought it said she was coming to the house when the husband is off, but it seems like she comes to the house when the husband goes to work, and then he comes, and then the mother is there. I mean, come on, they don't have children. Crisscross said, okay, so Crisscross says, it is a daily routine that repeats itself. She is not into the marriage, for sure, with the support of her mother, and also has no respect for her husband, or someone else is enjoying the man's dinner when he is at work. I mean, Chris, I have to I mean, anything is possible. It's likely possible, or nobody's eating that dinner, but like she just want to do something that will trigger the man to do something that will give her a reason to divorce him. So I think that she's done with another thing is say, but you knew the number of years I'm worry, and then if some man that's really the first year or the second year or the first day, because your mother be so high, and then my man may be a one and only can change you because say idea how much time the dada and as I'm worried the dada for me 5, 6, 7 years. That's our banner and all right. Now all of a sudden, some but now they are. Now, one someone different because so who say Obani idea Bibia that the essence of the mother in the house no maintenance and like I said you can maybe Obana and say the real hope say Uja warrior. No, the number of years now and also I'm worrying any how any when time way a chance here. But this second also able to me because because to be at a present, what say and that's about for 4 days and 1 week, without even any omakasa permission, and as someone I'm permitting zebra, and I say also you don't have any health conditions. Maybe an internet said they be a nipa ben. Not just ordinary visit there. The possibilities of if anybody in media and never can say a bar. The first time I'm worrying about the possibility said the bad media and high. So I guess I did, and I say, be initially no, they do. This is your cost to be a year came. But with me, say, first, this thing was not happening at the house, but I then after yes, I do say about. Yeah, but it looks like I'm worrying, brother. Nothing that it said they have been the friend and the wife have been married for 3 years, almost a son. And teacher said, grandma ba honom no omoba boy ne grandma ne dada ba kuma na say omoba boy no ma relocate ye brother Wisdom, yes, I don't need to me when ye pa na also to say good evening to you as well. And to say, I mean, they are married for 3 years. To say, Sofo, I mean, that aspect in so no me a play part, but I seriously feel say Obano there is something wrong. She's struggling with something. It could be she might be going through some emotional stuff. And on any mamia kasaba untimino and untimini kuno en nisa
for whatever reason. So enti maame no just say this is worrisome. Okun Bemano, because I mean him, episode of the Bemani Beshia and never be with the because a Bema Boko Edmaba. Now, yen me and welcome on the now it means that if I'm saying, welcome, just welcome, couple the air. What that? I better what me as I could be a so. So, I don't know, how did you say, I never want to saw a man in pie where we are the Gaka. No, has about the Asia. It say questions, a woman or more. See him, the Berman, Ebiana, among one who found a Berman and Esu, in a be a COVID inti. And I Berman is Cabba from there and there, or Bana for Solomona, or what's to Nabia, or yes, I did, nobody knows. Because if a man will blow her, if you know how more. Obu yisika idea awari mu ade na yo ya eti kwan bi obetu afa so a be ma be free ho ohun be ma ne say e bia ofri na kwan mu an ho beto da anya sa ade a mentime ohun say o de okun nti na fi wa ma o ma me nso onyare onya hwe ba betena wa yem a obe ye Sofo crisscross abusa question because so let's assume that the marriage has come to an end. And the Bible is not in favor of divorce. What then, Sofo? Brother Natty, does he disagree with what Chris Cross said about the Bible is not in favor of divorce? So Chris Cross... Yes, Bible doesn't support divorce. Bible doesn't support divorce. Okay. But I never Yes, Christo can say, since you are never. No, correct. But they're not so ever, no, sorry for don't be. So in this case, no, Mamma, no, there is a curse on her. No, correct. Because what the Lord has put together, let no man put asunder. And you say, oh, Mamma, no, over the share of Mufia. I just say, over what it's on them. So, I can crisscross so they are two on more say a bit me about say my men na influencing the banner with this type of behavior. No. So, how say yes, the media say the maturity in a so there's some people you want a dream problem, but they are not mature. No, correct. So, I think me who in the said yes, Eddie Hunkomoya, no. Say, Obano, I imagine say, me, Casey, I never do it, say, me, so. And then me, hear me, my worry, even me here. Say, again, because I guess I only separate, but once I worry, one more day, and you say, be a was and be now, I'm going to amount. And then you say, be a mamma, yare, and all of it, no, for Nasa, my many person or Jawa, and the boss who are on Obaho every week, about 4 days, yeah. Like I say, or the trouble, but until they can say, since you are never. But they're not no only. And until at the yes, the Kanya could do every say. So any about how too. Never yaman, so do any about heaven. I change say, we really never call hell. No, correct. Yes. A tabby, nothing. Decision be or now when you are mount Hosua. One hand, yeah, tidy looking. There be the possibility, say, be or the years ahead, I have bright my own. Then I make a say, as I said, Beverly me and near say, I sound on the candy, but on your ban in transit. On an transit. No more money at the prequel hardly. Sabana, a beer, I have a ban, Bama no hair, Obana, and Obana never said, a beer of 4 coin visitor, Obama no Jawaria. Like I said, what my Bama no, Bama, I be said, no, no, so, and more to for next day, because even I can say, says here, and sir,
shooting and all these things. It happen. We be oha. And then my course or my dream. And I'm not arguing with you. And to assume it says I bear me. So no so called mum. No konya. I don't feel need doom come. Then I don't for access to Ghana. The next thing on the bar and say, I decided to idea. I decided to na miss me kum hu. And now I say, I decided my job one. Na miss my yemi hu boni because say I don't for say bia idea na unya sketching minti. And now you say dia because I say tell me quite I say by man na ne do no emu odu aware enim. Ampa. Ana odon so no de ne ho akodi no na ya na obre. And no, you no credit. You saw from Pato, mommy, 1 minute. Sister say, and that topic and I can, and the third week, talking about principles of happy marriage. But and Nankasano, we kind of like the topic and I can taming our tongue. Now, taming our tongue, no, na Sofo, so talking about in terms of self-control, it plays a major part in taming our tongue. To say, "Sema ye kanu ye timid no me ye ho," and na ye tekrema ba kuya so ye we can bless ourselves with it. But to say, "Awufunum bi any adofonum bi timi ka asem bi a asem on beka no etimi." Etene fader timi ekum nipa anaso omho kafo na asofo ma a couple examples no me ade na through the conversation no na yenua bema brother Nati does it de nadamfo bi situation or koso e wona warem say nadamfo no one na yire no te say o ma ware for female so o mo wo ba boy na te say say no oba ne maame ebesra omo oba be spend 4 days every week. Now 4 days every week, they say no, they don't have any privacy. Until we are exploring in different aspects. Dientia ebia saa de ne koso no either say be ma no aye bibi anaso aka bibi anase empemagro empemu nkomodie na nkoye na ema ne basa na nti we just exploring all around nti to say I share say say o be man ne oba ne timitina se na omudi nkomo because say be man ne hu de koso enti a ne yire no Emma ne maame ebesra omo a obedi 4 days because oba no be man ne catch enya akukuduro catch oba ne say de ekono na ni nye ho na ne maame ba ho no too much oba no respond ne say as long as awaware be woye be managere no ne maame be ba ho de bia enti no eno ne ye di ho nkomo a wonso de also wabe PSC na brother nothing doesn't trust them or they but say be man nkofa ni ma membra ho no na 50-50. I don't think that would be the solution. The solution is for them to seriously talk and come to terms something that will benefit both of them. But me feel say BB is SC na Obano, she's hurting somehow, or she's going through some emotional stress. Na says so wo yen che ya PTSD. Yeah, she's going through that, so it's likely possible. And to suffer, wait me out as Sister Cecilia, Minia, Aquaba. Nti ɛsɛ sɛ bɛma no ne ɔbaa no tena ase mpanyinfoɔ sɛ ano ne ano hyia a ntɔkwa amma with self-control because it's a say near corner so mutemi or muton this is because one thing they say the bɛma no anhyɛ ne ho so a obedi bɔne. Hey, Chris Cross also says she agree with the in-laws staying in the same house. No mummy and undelio. And yes, and you putting kerosene in the fire. I'm a gonna get the house is already
On fire. And that's already no. I fully loaded. It was from my back on the end of the ends of a problem. Mamma, no, I know, because it's a bad man, mammy, no, on your be or penny once a month. It's a me, mammy say, me, mammy on penny once a month, very quiet. But no, why had to say, or no, Utian and Naswa, you get a piece of her. But you know, she don't mind, she mind herself, she don't get herself in situation. But it'll be a honor or no on pekasa. But say who the assembly before na, and I mean, can you imagine? Say, yeah, be me tetiana or bonny mammy amanie, the air coswa. Because I am a man, no one will do sing man. Yeah, man, some of us, we are quick to go to our parents and complain, right? By a man, normally, for men, I almost to sue in Sembi say, which realm. So, ain't you know, to say, me fan says, be a bema yi ma mete, na oye bema bin swa, oye a mommy's boy. Some kesiye na aba, because if the fire, no, there's going to be crazy or like gas being put on it, and you know, it's going to get out of control. And you know, seriously, there have to be an effective communication going on for both of them to resolve this, because and yes, yeah, and some basis, you know, sister Cecilia and that enye papa cry. No, sister Cecilia, no trouble. No, there will be trouble. trouble. I said, you can. What was that? And you know, said it, yeah, shall say, I can. Or buy my own, yeah. Bear manage you. The Burman is a company, dear bar. Hona. I heard about it in one woman so cry. Trouble. I don't bet it about it in one woman so cry. And a year one. I know not the chairman. I did ever come once a woman. He said, I know Burman went to me and Shannon was like Crabia. One shot in the in law, no back a cancer be a chair. Yes. Especially your fan. Crisscross is the assembly to one. Crisscross, I understand. Crisscross says you and your talk, the talk is not working. The lady can't hear. Deaf syndrome has struck. Emotional stress. What about the men's feelings? Distress upon distress. I understand where you're coming from, Crisscross, but like, you know, I'm just trying to have the men have something to stand on. I understand, you know, because he did have a conversation with her in terms of him not liking the mother-in-law coming in the house. I don't think that when he said it in a calm, controlled voice, right? So maybe that also pissed the wife off, and then she went and told the mother something. So I'm just saying, said that both of them should be in a good space and have a conversation without the mother being in the house and see if that will work. If that does not work enough, then the next step, Sofo is going to talk about that, because he didn't get to speak of that. Sister Cecilia says the woman needs to have the conversation with her mother and agree with her husband if she really wants her marriage to work. Sister Cecilia, I think that this woman has passed that level, because she's the reason why her mother is in the house, and she is condoling it because the husband apparently had asked her to talk to her mother to not come to the house too often, because she's overstaying every week, 4 days a week. That's too much. That's like OD. And the woman said to her husband in bold words, like, as long as she is married, as long as she's his wife, her mother can come to the house anytime. So we exploit the fact that she probably does not love the husband anymore. She wants to find a reason to divorce the husband, or the husband to react and do something. But being that they have a child together, it's also another problem. The
problem is with the sister, most definitely. Crisscross said by the response from the woman shows that she has no intention of talking to her mom to back down. That's true. And the mother doesn't seem to be influencing her daughter in a positive manner. But we don't know, like, the woman's side, like, what is really prompting this characteristic. I mean, like, it's a lot to deal with, but you're right, Crisscross. It seems like, we have ignored the man's, feeling, you know, the man, like maybe he needs to take vacation or some time off, just go somewhere for like a week or so, just to clear his mind and figure out what he wants, the step he needs to take next. Because uh, when you speak to your partner and your partner have defense mechanism and they don't want to listen to you, now you, the person who's going through that emotional situation, will need time for yourself away from that toxic environment and pretty much figure out, without influence from outside, to figure out what makes him happy. So the men also need to take time and think what will help him to be able to like relieve him of his stress and this situation, you know. So Sister Cecilia said the husband needs someone to hire the in-law. Chris Cross said yes. So if that was my brother, they will call me a kuma then Sofo. And then Brother Nati does say, I think the woman doesn't want to be in the marriage anymore. It sounds like it. It feels like it. However, I still think that there's a chance that they can resolve it. Love conquers us all in time. But the man is in the dark. There is something going on, something sinister going on. The mother-in-law and the wife is aware of what's happening because the wife has disclosed something to her mother, so they know what they're doing. There's an agenda behind it. I will just caution the man, your friend Brother Nati Dazi, to exercise all the patience and just give it time, and but take time for himself, for self-care, because self-care is very important. Because I don't want him losing his emotions and doing something that can, cause him a lot. That's the best thing. That's what I can say to the man. So Sister Sage, me read this Sister Sage, the NUBA. Na what Mama answer Brother Nati does the question. Sister Sage Williams is saying, when people are not happy in a relationship and they keep internalizing things to keep the peace, the pressure comes too much. Oh, the pressure becomes too much, and one day they blow up like a pressure cooker to let out the pressure. That is seriously true. Bam, 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 bam. So, the husband needs to like take some time off, because I mean, it seems like he's dealing with a lot of emotional situation right now, because you have two against one. Sister Sage, that's Nyamisha. So that's my question: how to resolve the problem? Sofo, Brother Nati Dazi went back to that question again. How does his friend resolve this problem? I think said the Yeri can. I said, our young cousin, so about it affects the other. Yeah. But I say, I saw the Nanya. How you bet me a first one? Obey me, Amma, and never you know to tomb over your honor. I said, Okoso, I don't Okoso, any Obani Casa. Koso, be so bad. I do good in tia. I'm our connoisseur. If you say, tell me, can you say, I'm a warrior and I'm continent who said, 3 years, my men are 30 years.
I don't know. But 3 years here, China, my many years had ya. And in a man, as a man also, a chassis as a catch of barn said, Ebia, Mementiasi, so be because ha when in Juma, I didn't know we do her, not to me can once him. No friend. And on some Coswani or Bano, I can say, no, who the main reason, dear, Abani, yes, sir. If he said, I dear, no, so one said down, maybe I be tea. No one can it in a free swap. You will deal with the problem. What kind of problem, you know? Okay, because you can't say, you can't say, okay, made a matty. But what is not on tea? No correct. Auntie said, yeah, me did say, that I'm from so. I said, no dog with you, Kakra. No correct. The band of Dr. Dimkakana, or better as I know, dog at the Amor if he said, you will be answered, yeah, we see a tasty baby. If you knew her, or what I said, anyway, add it. Oh, where the other cry, the case, you know, Obia was said, the same as opinion and the others. But the jury said, I had a Bamano on Peso Belus in the year. No correct. He's probably still in love with her, but I guess I don't stop and wondering. And the ones are done now. As I did dog with you, dear. The here and say, Obasan Okoso, and then I say, the reason why my many of you would be. And then I do evidence or Shana said, reason and yet sound manner. And then you're unable to me. Samukwa sorry and so. Amukwa sorry and so, but to me that hot to a sorry pretty for any. And I say, family and so family friend, the beer. But my friend about one and me, Ruby, no more Nancy. Now, Omohum, I couldn't tell my Obana, yes, sir. Said the Yakin, Obi Oha, I dare be a wrong on who they say a wrong. Until Nakupon can send me our Isaiah 5, verse 20. No, I say, and no man can be a Fred Papa Saboni, no Fred Bonnie say Papa, no Fred Sum say Hein, no Fred Heinz say Sum. Obi Oha, the person might be walking in the darkness, but on who's how soon I walk on once. Sana Obano who said, after all, what is wrong? Me and chain. And you're wrong. So, and you're wrong. Okay, Isaiah 5:22. 28. That's more than Latin, me that say. But Sofo, as some sister said, you can't. Attorney tables will be brave in just this contribution or the yeah. And crisscrossing so pointing out Bearman the emotional the feelings, right? Because it seems to say Obano she has someone on her corner, right? Obia onini di nkomosre. Eye de oye. Bearman so akoye se wakoye ankunam. So enti bema na kwaya ankunam no na also suppress the feelings inside, keeping things that are happening, because for him say one what me be na no aka say maame no ba oba ho no bebre no ha adwen say eni kwa say ba ne santi na yire no ene ne nkasa me feel say bema na nidie no de ba wan kopamo na se no ne eno ne kasa say eye ono ne maame no one maame ne nkasa na maame no ne ba no oba bebre no wonte so that's a BB saying just say oba no so amfo ana so oba na ma no cheeky responder. Send your sister say you can with this pressure no I'm here one day ebeye just asem ebesi no enye na nsem ho ani eti say yesi sofo bi so we don't want something like this to happen. And me feel say I think say when we think we assess things and analyze things with contribution different aspects I just think say they need to be, the man needs some time away from that his own home, which is really bad, because now I don't know. Ebiana,
About so uncle Tia, once a while I used to bet it, so Beman is a free fear. The next day, be advance of free 1 week plan. Or some do Fiona, about business after over have a hearing. When you're about Kumbia Quatanity, meanwhile, never knew about changing. Oh my Because look at us about how are you? Or how are you? How are you? And so, what I said, may if you know, me too, well, ABC Bible, Abra, if I say, okay, root 1 na Edebana. Yeah. I say, Naomi, and then the man of Brom who say, come about, I want to ya echo a 2 can free beyond one. With the aim, say, someone to free her, the problem will solve. But unfortunately, no be able call anymore, no kunu we. The mammy knows who we are. In the brow of you, or going with full hand, but over you, she came back with empty hand. So, I think problems need be a never for us. If I say, well, I bear man, okay, okay, may say, having to know, may Jawa the amount by now. I hear 2 things. One, I know about a already noting there is no when they hear that. It's okay, I feel will be a man. And then within say 2 days or 3 days now about could you know. But now you never agree. I know one have about now if you are changing the only person. But being in the same house, and being emotionally tortured, and also, that's like playing with fire because you don't know when you're going to set this this person is going to blow up. So, because I mean, sometimes, we play with our partner's emotions, like the sister any pan or no, they will need feelings, but will be they can take so little. So, they can take so little into any trigger, can have the person lose their sense of, stability. And then they can do something sad in that. So I suggest a cabin about say, several wines about the free idea. I'm about him, say, may call her and answer your taking some time off. Yes, I think that's the best. Like, taking some time off. He needs some, some time to himself to think. I mean, she has to be reasonable and rational for him to do that, because a lot of times, when it comes to our culture, society now, we think, yes, bear means, right? Bear means, remember the I said they don't have it. Nothing. And remember what feelings, and remember, most of them, ukoshia or baby or no, they or still on the mean feel, just on the anything goes now. Not you in big trouble. And I think Beman will hear support in some way, someone to talk to, someone to kind of like help him work through his process. But at the end, he has to be the one to make the decision. If he wants to save his marriage, he wants to stay married to the wife, and the mother-in-law at the same time in the house, because my gosh, that is a lot to have to deal with. Me, myself, I'm enough for my husband. To have my mom come, hey, that's going to be fire with fire. Say, one na hearing kasa because na make say takade ke hu yes days whatever I na ke betu ama ye hu e bi say say ade o mo sha ase na e ba ye dia ani dia na akwa say aye normal but enu kwampo no ye njintu because once aso ne ba fie no san kwa na che say ontifio I know baby tea, but it said purposely, she's coming to the house every week, 4 days every week, just to interrupt. And we exploit it, say be oba no person ne ho ka for ne da. And I say to say she's trying to torment the men. And I say be man na ye bibi and oba no eye ne ya and one in a mammy will chrome has saying,
or you no as a defense mechanism, to get her way. But to say as a mother, no, me mommy say to say maybe crampo na be cra. Me mommy won't free ni fear metna ye fear hada. But me call me mommy mo kwa. I'm sure as me mommy be convinced me papa say or mommy in the hall for the night. The next day they will kick me out. But say if it was up to my father, party, I'm papa, dear, all my men die overnight. He will not let me sleep over there. But I'm sure of having my mother, no, me be convincing and say, oh, dear, maninda for overnight. Now, bear man bunjono, no ban some bunjono, because sometimes we our for be or no problems be cause ye hear just a little space because they say bear man. Omo wo baba ma akola wo fie ho num ti be ma no kra bia nsem bi wo ehye ne bo opese o ka akola no wo ho num nti no on pese obekasa because on pese obeputu fear in the child, right? Ena na se wo ho num nti ontimi ena ne yire nso ma ne kwan ene ne nya the privacy omo di bedi nkomo every time bia o free adwuma ba no abre kra mother-in-law no ne yire ne to ne yire no acknowledge welcome honey akwa abanom ne ade. I mean that's hurtful to be married to someone and the person just ignore you like that. That is so sad. Case. Brother Nathan said, wow. Brother Nathan said, Nadam Fene said sometimes no be man say oba ochia ne mother-in-law no ba ne mother-in-law no enje so. That's me Catherine Fiti as and say ne ma ne yire na ka bibi akere ne ma. Wa ka bibi akere. They want to use a certain force we and I'm person with two women if you no correct sister Adwoa. I certain agenda we na wan set say they say ya obetumi anya omayi be ma na free you na omatena yeah na me ka say me the time bia me ta ka say me say nipa no ompewa ana say ompe na mo hu it is the time I opportunity ma be ma ne say obi say oba say banafo wo hera wa bra ma hu ebisa me tifia ha yi ma ba ti say ayi say bi osim papa ni bi na me tifia ha meti ha no ata me hu ni mfa so wani nje me hu a ma me hu na me hu de meye a chen say oba tena ho na sa oyaw no atumi ama wa kan wa hye ebisa mpampi no say wo ho na say wo ho ma aduane a obedi kwa mbolo udidi o me all right but we need aduane enye correct because no correct no correct. I mean if it, I mean oh my gosh, this is like so this is a lot to process. It's a lot to process and it's a serious matter because I mean there are so many things that's happening. Can you imagine living in a 2-bedroom apartment with your wife, mother-in-law, who has a home, but she comes and stay 4 days? Like out of 28 days, the mother-in-law is spending 16 days in their house, and the couples only have 12 days to themselves with their child. Like, can you imagine that? Is the mother-in-law coming to help take care of their son, or she's just there because I mean, for him to greet the mother-in-law and the mother-in-law is not responding, that means they don't have any respect for the husband. I mean, that's a lot to have to deal with. And I fear that, like, if something is not to give, something is not resolved, it's going to escalate. Sonia, sister said you can, it will escalate at some point. And sister Adwoa Frakuma, welcome, will say if both have anger issues, it will be hard to work it out, which is so very true. Sister Cecilia on here says that means the mother has something against the in-law, which it feels like it sounds like it looks like it. Crisscross Mensa said this is a very serious issue because this is the kind of situation some people can't handle the pressure or the stress, and at the end you hear on the news a woman or a man
was murdered by the spouse. Delicate issue. I mean, God forbid. I hope that's not the case. That they will be able to figure out, come out with solution, because it's not fair to their son. It's not fair to the father. And I would say it's that even though the wife has put the mother-in-law in the situation, it's not fair what the mother-in-law and the daughter is doing, because they tormenting the man, the husband. And I'm not sure what prompted, but something is beneath, something started this. Something happened, and the wife is not happy about it, and she has disclosed that to the her mother, and her mother is not making the situation any better. So they have to figure out, and the man needs to find a safe place for himself, because emotional challenges are difficult to have to deal with. You love someone and the person is torturing you. That's the worst thing you can go through. And men do have emotions, so sometimes we don't think in that sense. If it was the men doing it to the woman, my gosh, you go see the contribution and the comments. This is Cecilia on here said the mother probably never married, which can contribute to this. It's likely possible. There's a high possibility of that, because I was thinking about that. How is she spending 4 days out of the week in the daughter and son-in-law's house if she's married? With my mom being married, my mom, even if you ask my mom to take a 1-day vacation, she's not gonna do it, because all she will talk about, my husband, this. She's not gonna do it. So, but we do have some mothers who are married, but they still leave their husband and go live in their daughter's house with the in-law. We do have that. Am I lying? Somebody tell me, because there are some mothers, they will leave their husbands because they have the same characteristic. They don't love their husband enough. They don't really, focus on that. They don't care. They will go and live in their daughter's marital home for weeks and months without even looking back at their husband as to whether or not their husband is being taken care of. Yeah, that tells you the type of marriage some parents and some women and men has. So Brother Nati does it says, Osofo, can this issue affect the child? Most definitely. Yeah. Yes. One thing is say akwara oho no hu na ofo say omani agi akwara say reji. Sakwara oho no hu say oh ne mama ne papa every time we hu say omo ti ha omo yesi ya akwara ko hatu bi ba omo nchen. But in this situation akwara na ejana kasa so obi ho. And you never akwara. That's right. Papa ha ejada ha. Well, ana yesi kan say parents na mo etete akwara no. Say mo me no kan wa bi bo ma. Ana mo hu akwara no. Baby oye week, ana baby onye week. And the other say papa na kwa edwuma ba. Awoda de odende akwara papa de bi say wajidi asan. Oni bibi obi say na biom. No correct. Oni bibi obi say na biom. Nti ane de because nkwala tete wan kasa no say awofo be ni nyina enya kwan tete nkwara a ma nkwara na je because say Paul say mon hwe na mon suame say me hwe Kristo suan no 1 Corinthians chapter 11 say mon hwe na mon suame say me so me hwe Kristo na me suan no enti sa akwala no o suan bi afisa awofo be ni nyina ho a na ne awofo yi na because if you tete sa no na nye ni say nkomo bia ni ho ba ma no kwa adwuma ba ano no he's already in trouble ntino say
Say, why he dey go? Be man, Eddie say no, that drunkard kwa ma. Wacha kwa no kwa nsa no. Yes, but so for winning my dear back so asama okay abesi meeting ni asama a sister Adwoa Frakuma Bretioba ekan ya be. I mean to say bet me aba say okun ni oyiri ni nkomo but okun ni fia oyiri ni maame enkomo be na omudi ena nsem be na akra ne te because so ahu enti no I mean right now there is a lot going on in the house and that child is being exposed to toxic environment because I'm sure if the husband comes and greets them obanochia asona ase onyeswa I'm sure say come me enu wo fie ho no ma they're not talking praises about the husband so and akra say bi akra no kra wontimi ne kasa munte ya it can cause a lot of onu wontimi ne papa nkasa and e bi so omo kasa ombetimi abo akra na no so I mean that itself is also emotional abuse to the child it's a serious situation. I mean, sometimes there's some things now you may not think it's a big deal, but it is a big deal because it's not a positive now. It's going to affect that child, big time. Sister Adwoa Frakuma Bretioba said, then that means the woman isn't trying her best to let the man stay. It's best she let him go. It might be hard for him, but eventually he will overcome it. I mean, that's brother. Nothing does it there, call straight to divorce. Send a down for no advice or demand a down for say on divorce because it seems like and some of the things, crisscross and so they can say to say and it looks oban weja be man when akuma but it seems like be man that so pen yire ba na yire ne man kwan krampo e man no nye yi sometimes you have to go to the extreme maybe the last result so and I saw from so ka say maame no ono ne stand no wo awarie num no obeti wo no krampo na ebikura wa create awarejare no because it is say uka se Kristo mu mi Kristo sumunti anase me nya me sumunti awarie no enkoyi na se mi wu kura na metena ho so de a na eno so another problem, another certain condition you creating for yourself. Say no, obi empe nkwasi ewu. We don't want foolish. And Sofo, what is the best advice you can give to Brother Nati does his friend? And then to be continued. Yeah, some more. Oh, hold on. Brother Nati does say he said the mother-in-law hates him because he gave the bride price money to his father. Hey, his father-in-law 3 years ago, and she is still holding that against him. Now we didn't want the said the bride's money goes to the father, it doesn't go to the mother. So that's what? And that's 3 years ago, but it's like but say to say me kumbe me ho ade because bema wo fie no so was so bridal and enya wo ba no na yedi sika hye wo nsem because papa we maame Sister Adwoa Afrakuma say yes, the child will be emotionally sad, most definitely. The boy is 4. Okay, until they had the boy before they got married. Okay, until nanuate, until some kano, he will hear some of them. That's not a good environment for that child to be in there. That house is not a healthy place for the child. Period. Most definitely, I'm telling you, sis. When you think about it, yes. Brad, does it tell your friend
as Pastor said, tell other friends or church elders for solution. The husband needs support because it seems like he's a loner. He's a lone wolf, and that's not a good thing because he's keeping everything inside. All his stressor, his sadness, everything is keeping inside. He doesn't have anybody to talk to beside you, brother. Nothing, does he? Say when who say me first na me say aso ba man kura ni ho but say enya who say aso ba man ho kura de ba man dey right obetumi akwa aso ba man ho so na wa kwate because se maame no ono maame no kura na ati aware ase ana this time we complain like this na e che say that chi bia ne ba no so ebeye bi wow akan for say ope oyire mre wa bre mu agba hwewase me mommy dear, me him mommy, me nya me ho be fe pa o Charlie. Hi. I see my mother. Enti e kire say so no maame no a ono ye pani no o se niku age aware ho ne ma nyina nti ono abetra de ba ne nchen a e da chen so o so ba ma no bre na bibi ye ono so obedanu afri onja go enti one banya hu sa so ba ma wo kwa de omo nwode an say we sim nji say bia say on kwa no sa wale no moja yo because me hu owarefo a oni ni gun ti no beja no every 4 days na ko tran the man chen na ni gun no sisi ho ebia na man nso je bridal sika no wa money enough ebia ono fa too much enu nti na ama no ma me no feel resentment, having resentment against the husband, but like I mean that is according to the area man. Yeah, and according to culture, right? Iti bema na ono ayi aso ayi friends ekun ni de on de awusa mo pe no ana ode ayeden ode ama omo wi nti ode ama omo wi a ode no tumi ko jan aso bema no se ma yiri se no so fa se ayi mu mi enu no mo aso fo mi enu no ana ne ma mo amoye mo list edema no ye pensa ba ko ye pesika se ayi bo for you na mo tena ase nti se sika ne ma nye wase na wo kufu no but the more so ubufu ukun na ono ji scan wa so ne wa papa ne de awie nda de nti na wo san de aso ne hawo no ana say de want to anje ukun ono wa ka cha aso no so ntua enye yi yeah enye yi enti omo mode aso no mo mode an say so we na se ba no wa omo mode an no ko cheche won say because of say ene oyire so ma menda nti ba fa oyire ko no misimi nya oyire ne entrance na se me fan say bia omunye together because awofo no oba na awofo no mienu nyina enso wo kromu ha say so ho omunso wo kromu ha say enti no te say me ma ne me papa omu wo New York with me enti no te say me can say mfiti ase me worry for no but that's a challenge for this couple because I have shared my story between 2.5 to 3 years, I struggle pan and me papa wa ha saying, every time be I say me nimi kunya kasakasa na my ese me jano me come ma me hono last time I me say me the me jana me packing me luggage na e to car no trunk nim just to leave, after me got before I can turn on the ignition, and I make kind say yeah worry me papa can say be say and yes say oni me mami ewo kromu ha say nti say me ni me kun enya kasakasa meye ma adwen say me ba omufi honum because say me ba honum a I don't have a place to sleep nti mama fasa line ne kura adwene ntumi trim enti me ka afi de ne mani ewu me a meteke mu me ntimi nsi mafie me nso a me ntimi nkome ma me ne papa wono enti me ko di dwa be ye aduane me de me bag be si ha say me de mani hum hancho enti I think say they going through that process because it seems say they haven't been married for a long time and living together is not easy because sometimes you see certain behavior now you may not want, but I think that
sister no I say Timmy will grow up no yet mature enough to deal with her own problems and leave her mother out of her marriage. Because if her mom is in the marriage, that marriage is not going to stand, it's not going to survive. Because mom being there itself is a problem. Because the Batman and I back as I say, about anybody who say, says, yeah, no, by me, because my mini baby tintin, or better than if you hold it, I don't know. Because, sir, oh, baby, that now out of 7, or spend 4 hours outside, and you are not earning any money from there. Now they say, everybody, you are worried. They say, me trying to swear. Like I said, who ni baby tina, and then only I dream so about media was our little no more to me agina. It made a crime and say, by man, our pine say, Utumu cop Nasi Bearman was worried here, no catch and say, Scat out J and wait a while money be the net or to me fee. And see, if I talk, of how you feel fee, not you, Scat out J, no, Panedia man. Now, Miss Minya can worry my way and I'm home to me. Until cancer now. So, Bearman is a banner at a son of Papa no, and nothing that's in the new ponitia. But Mr. Coonber, sorry, South your here, so I didn't giant studia. And then I saw on catcher and say, if you're here, on seeing her. I said, do a Bearman near boat. No catcher, my man say, and I saw catcher Nasi Ban say, I nearly say, obey, we catch you. If you ain't any higher. Though we check a dear. But all the side will say, but they are women to know my maintenance. Into climates, my first year also, my free hand. Mamma, now, Miss Man, my soon, my wife. No, correct. Because you do a now, well, me when near, then say be a hiding. And uncle, no, Nasi Bearman, no, I just cut out the man, and then a rich and saw a genius, often a ne part man. No, 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 can one away. That's all. No, correct. Yeah, that's Cecilia is true. They can come for counseling, charge for real. And sister, I draw for Kuma Bretu about or no or say to say Akrano won't fear 90. I say Papa no if it me free on because Akrane bed and Chebiano to say everything that's happening, no, a bed insisting, because we're recorded everything. Akrane bed recorded everything that's happening in the house, and it's going to traumatize him at some point. And I'm not sure if he's a mameno or realize what role she's playing in her son's well-being, but I'm not sure if she's even aware. Say she's creating a toxic, unhealthy home environment for her child, because it seems like Nibuefu for some reason, and she's not even putting Nebano in need ahead of them. So I mean, everybody needs to be happy. But to say it's a whole lot. This Adwoa Frakoma Bretuba said the lady probably didn't come from a good loving family. So she's taking it in her marriage. That's so sad. Which in my understanding is the time she stands up for herself, especially now that it is time for her to have her own family. We love our parents to death, but they will go and we will be the ones to raise our own family. Most definitely. But since some of us are not mature enough, we don't have the emotional intelligence to think that. I kid you not, like the first 2 years, every situation, every argument, every disagreement, I was blowing my mom's ear off. I'm calling my mom, and my mom, not even once did my mom says, what, this is done. She always tell me to exercise patience, and I said to myself, what is wrong with this woman? I'm telling you, we have an argument, and he said this, like, you telling me to exercise patience. Why? So I felt that my mom was not supporting me. But many Sofo Papa Bia, about time Papa Bia, no, encouraging him back.
Yes. So, oh, Yes, she will always tell me to exercise patience. Seminya butre mentu me boase kakra kakra warrior de hard, you know, to say any straight line. Debia now we ain't know at some point and I'm catching who say you know what I'm going to deal with my own problems. So because me na me per excuse na me de ja warrior. But to say, I'm glad I had my mom because me mama or no to say one can say me too but now my worry fee and I say sister new my bra because on no penny kun tino. She never asked me to come and sleep over because of who say me I'm a bar meka so but to say what to me for catch me say me nya butre no ade and at some point and I realizing so say I cannot kind of like disrupt me mama enemy kun relationship because say be a BBC and temna say me koye no complain actually me mama it's not fair. So and you know to say like me I have to make sure in my marriage be a wife, be a woman, you know, be a mother and deal with my own problems and you know na say me access me to say arguments are AC no me part I mean me play in it metimi ebetimi aboa me na and I'm glad that I was able to do that and I didn't do it by myself through my mom's you know uh encouragement, positive encouragement and advising me to like exercise patience and you know give it time, you know, marriage is difficult and everything, you know. And no and mommy me working on myself and then after working on myself you know to take accountability the meme yeah no me jima me ho and me kuntu de ono nso yeah no ono nso jima ne ho ntino since then no we've been working on our own issue. I mean, to say thank God for years now we haven't had any argument. Every now and then we have disagreements, but with effective communication no yɛtumi tena ase di nkɔmmɔ atumi sere yɛ ho yɛsere bɔ mu nom ne ade nti no I think sɛ it's a gradual process but sɛ maame n'abɛfie hɔnom no what situation she's just going to make things worse and worse and worse. Sister Cecilia on here say some of our brothers are going through a lot in the hands of women who don't understand marriage. Bam 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 bam. It's like it's really sad. I blame her daughter for all this. Yeah, I said or you don't know or mama many quite na abasa because they say me ma me ba no besrain na say adeɛ sa ɛyɛ sɛ me na meka kyerɛ maame sɛ ma adeɛ sa nti no te sɛ ɛnkyɛ bia me ku bɛba anaasɛ I need some time with my husband you know or the say ututu so wokɔ wuku hɔnom sɛ ɛyɛ sɛ me na mekɔ drop no off amɛkɔ drop no off but say and it's not happening you know all this you know I think say asew no enya access to their house enam oyere no so na ama na basa because or asew na nkasa eni safo anu wabi inside the house you know oyere no ena create all this problem nti Sofo final thoughts me to say brother Nati does it I will follow up with you to you know help out the best way possible to see if we can help out with your friend for him to find a resolution peaceful resolution. Yeah, the wedding of Yancy said, the Yakuma Budri, you said, but I tell you, at Asiama, Yadibay, my said, yes, he can't, Yuguswara. Na the year can't, and then, ye gave me a tongue, a idea, who here, who here, my papa. A son said, said, there was one
one time be a certain marriage or a certain relationship or a certain family were living any Jesus. No, I'm not saying any Jesus. No correct. But one word be everything about one should be trying to what's the kind. No correct. Tekramano, the buafu. Ampa. The buku and so near more the buyer and snow. Every pay. To the message and you know, and say, you will be fool. I had the pay the bufu baba. No correct. No more you bufu and you know. Mama yan share yan kasa ye, yan control the Tekraman. I yan kasa. Anna, a free you. Yes, I can't say, be said. As a muhunu bi obi beka bia no ebebu na ten. Matthew chapter 13 verse Matthew chapter 12 verse 36 to 37. I say as a muhunu bia every ideal word a odi beka bia no ebebu na ten. I say o kan say won sam so na yedi bebu obi mu. Okay. Won sam so na yedi bebu fo. Okay. Nti a kire say obufu na so kan sam bi na etie obi a ade ba che we pa to ba to ba ko no kwaso na oye ya eda so e wo ho. Yeah. Nti ye be se ye nyina ye ho say ye wo pan ye betumi afa so a ye betumi atemu ye tekrema no. Okwan da ho ye betumi e da temu tekrema no. Se da medi kan no. Yanka bi ti say lie aware ko ebumutim a omo tekrema etwa tro papa. No cre asem no cre na wo kan no papa. Ade ne da ha o say na ha ono no fire o say men fire. So enti ye tekrema no na ho adwuma edin. Many people anybody be ho a omo expose to omo warrior anasa omo expose to omo kun no ani omo yire no because omo ntumi an control omo tekrema. Correct. Ekun no betumi awo ne hidden secret bi a ewo ne nipaduam ana bi a wo baabi obehu na asem bi asi na oba na mana no so no aka wo say abema nso betumi asi na bema no so aka we na bra mugusu a muka kansam sa no abonten na nkofo nso utie o na muka wo sa asam na muka no the day will come it will be like a bomb, it will explode. That time no one who say oma obiti sa asam. My God. Afin so ni be bro ho a amo touch am no amo de bostu omo ho amo ye omo ho akasesam nti se edu ebi na so owo moa bi kura ohia moa bi kura obi ntumi fa ama no. Correct. Minimum bi a one ne namfofo ewo ho na opamade na fi oba adwuma mu a obeto ice water ewo adwuma num aye market nti omutwam a na wato na omutwam na otobia na waka me fridge kura esa me kwa me refi me ba esa ka me fa nsuo ba meanwhile the fridge ni ho ni kama bo we asemo oni bi enti uma na owo ye no na ne namfofo se wo na wa wo de ye ba basira wo na ye ma otiri nkwa de bia otu da sheda de bia otu sheda sada ne nkwala na ocho mo adwuma na so ye o mahi na okacho ma se munim fridge na yi na okeka ni bi ni ho te de so pose on bo mo nkwana mo kwasara na yesa oba obo musu wo se owo ye kura no obi amesa no amukodu ho no na ka se ne ma okeka nyina no na oni bi wow anu achi nte be ye ntokwa dako bia o na obi nya ntokwa no bakọ ka janse wo so le wonu udwa wo so le a wo de tekrema efa ya hu se sa do ya okanya nyina no oni bi nte kire ye kaya obi a na ko tumi etemu no tonga anka sa do se emma no cry obi ede ne gu ayama no de be ditwa to ni na ye wo woman bi wa ha na ne ku esi da ama no ena osan wo obi fufu o ne ya adamfo okwa na me ku ha be kasa onye se na waye be kasa onye se na waye chese o pese obi he bi se
ebi a ne kunu kwa ne sɛbi sɛbi w'agyimi no but ne bɛrima no nso ade ɔyɛ nyinaa no ɔyɛ in support of the family na kwa ntɔkwa siiɛ no nneɛma a epieeɛ no ne nyɛ nneɛma wa ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛntɛmu yɛ tɔnge no na yɛ ne sɛ de wia ɔnkɔ a ɔyɛ ketewa bi na ɔda yɛn no nso asɛm a ɔbaakɔfa abrɛ yɛn no yɛntumi nsoa. My gosh. Nti yɛayɛ a bɛduru sɛ ɛsɛ sɛ yɛnya ahohyɛsoɔ yɛnya self control onipa biara ɛsɛ wonya saa self control no wɔnyɛ saa self control no a ɛbɛha adwene w'anim bɛgu ase wɔnyɛ saa self control na ɛbɛdu ɛbɛ no w'anim bɛgu ase ɛfiri sɛ yɛtumi twa atorɔ koraa to obi so yɛtumi ka asɛm bi a ɛnyɛ anaasɛ nkɔtɔrɔ bi no obi ne wodi agorɔ but wɔnyɛ self control a agorɔ na ɔne wodi no it may end up in anybody a one here will be trouble because assembly our country no anyɛ de nti ene ye the self control ni ebesi ha senyame wa na ka omaya ho de na se bia onyame ama top fufu bia de then next week no ne abetoa ada ayina aka no se be say yebetumi because that topic we there ada ebeto odwa no etomakoma so pa na mehu ni se ye yere ye ho so a obetumi aye ni ye because nipa be etumi bo wura ya wari mu based on asem bi ayaka nti obo nta wo ba ana wo ba ma wo fie na ade bi a wo de wadwen se me yere nko a na nimu no na obi so ni ma bonten because when you are control the tongue no wo ha na oba bi ana ba bi sa question bi na wo na wo sese no o ba no so ni nkomo da but maybe nkomo bi a no obi ko di ye na ma obi ati na ma ono so dugu enu ase no crash nti ye ba sere ye nuanu nyina se titiru mu amowa ware mu no mo nhwe kwan betumi afa so mo betemu mu tongue no crash principles a ye be stay our marriage mu ani je betumi aye aduma sesi a no ye ho adu kra because ye be sa ware ne ye de say den ne ene de abesi ayare ho say ade a anka effective communication ye aduma wa ware ni mu a anka ne anka sayo nyina ma but essence communication ni eni mu ntino ano no sorry a because ha menti say oba oyo ware ni na asem bi aba na oni ukwu kaka je say me de be ka kiro ope wo mpu me ma me de we ba ha ope wo mpu me ma me ha nkwa de me na me ye yire no asem na aka ni sa no ni na aya ano ta kire mana we nge self control mo ma ye nge self control ye bibia ye be yemu adwuma ye bibia o ma ye no mo ye adwuma ye tun control ye ho yan control ye ho a ye ko workers ni betumi ahye abufuo ma ya react na bia na ye reaction ne be ye over and then betumi any be into dismissal I need the help nti mama ye nyina ye hwe ne ye na ye ntumi control ye ho ye control ye ho a we can control our tongue so because the whole body no tongue no osowum but so control utumi control ebia onsa utumi control na ya you can also control the tongue. Most definitely. You're definitely right. Sofo, that was a pa. And sister Adwoa and sister Cecilia and po na me pese me use to my ufomo and so mo and dear mwame me feli cry. But that nyamia to say I have two parents na omo non so no omo wonim die a lot of that you know when we use my experience to help me find myself into I had to learn to tame my tongue and learn to do self-control and you know like I had to learn that on my own. I have to develop that because power your life we are worry that sister Adwoa kuma crack and be say that's true. Sometimes we need to assess ourselves in so many ways, especially when we are in a journey of marriage. So many trials along the road. Very true. And then she said, but also men don't like to leave women who are abusive. Also have self also have low self-esteem, just like us
some women too. It's very true. Like, and then she went on to say, Sister Adwoa maybe they need good people to counsel them in a very mature way, or they will continue to be in an abusive relationship and no one will even know that this is what is happening, most definitely. And then, so when you told the story about the fridge, Sister Adwoa Avrakuma Bretio Basre, say too much bragging. And I'll say, well, born in Semamaya, or say thank you. Wisdom is talking. That's you, Sofo. We are learning from this, most definitely. And we are adoptionum near supporters and followers. More waiting me share program and all the productive contribution. Mommy, thank you for calling earlier, for you to also come and contribute. And our brother Nati Dazi, thank you for sharing your friend's story. And as I said, we're going to follow up with you to help your friend through you, because your friend does not know us. We don't want him to feel say we invading his space, but being that you are friends with him for a long time, uh you can call me, you can call Sofo, and then get some advice from him, to help your friend, because what they're all kind of say divorce, but in some ways there are some marriages that can be saved. It just need us to plug something out of the way, but to say sometimes some of them are, we cannot save it, but to say we just have to figure out and provide support, because we want the best for everybody. We don't want to hear bad news. We want to hear good news in people. Like, a lot of people are struggling. So thank you so much for your time. You always come and you just allow the Lord to lead you, because there hasn't been a day, even sometimes I tell you, are we going to do 1.5 or 2 hours? And you be like, wherever the conversation lead us, we go with it, because we're all here to learn and also educate. Into Sofo, as always, agya ansa na ebefiri so biara no wo na wode wobɔ mpaeɛ ɛne yɛhyɛ nsa nti no meto ama wo. Sister Cecilia Ohin said, please don't forget to share before you leave. Appreciate the love. God bless you all. Amen to that. And thank you guys so much. One love, sis. One love to each and every one of you. Yes, please do not forget to share the program. Maybe this will help somebody else, because this is like I wasn't expecting this, but this is what happens. We all helping each other. So God bless each and every one of you. And you guys, just do your very best. And sister, me drew 3 hours so. Sometimes I don't plan to do it. It's just a conversation, baby. A conversation. When I'm you most certainly welcome, Brother Nati Dazi, and thank you, Brother Nati Dazi, for your generosity. Thank you so very much, because friends like you, I can never friends like you, I need to keep you closer. Yeah, you were true. You are someone that one can depend on. Nyame hyira wo, ɛne wakoma pa, ɛne pa a wowɔ. So it was selfless personality no. Nyame hyira wo, ɔnto wo nkwam na ɔmmɔ wo ho ban ɛwɔ mmere nyinaa mu. Yɛda ase. Nti Sofo, meto ama wo. Yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛdi mafoɔ ne abankɛte anwummerɛ nso yɛda wo ase. Amen. Wa we ahyɛseɛ ne awie nyame. Yɛhyɛ aseɛ yɛde wo na ɛhyɛ aseɛ. Yɛwie nso wa ma yɛwie na asomdwe mu. Onyame yɛda wo ase. Yɛkɔ so a yɛbɔ mpaeɛ yɛserɛ wo sɛ Awurade yare a abɛsensen wie mu a ama wiase nyinaa ani ahotɔ. Wo nko ara ne nyame a wokasa a nneɛma nyinaa ɛbɛyɛ din. Yɛserɛ wo onyame sɛ wiase yare wai. Afei yɛde ho ɛhyɛ wo nsa na ɔtwofoɔ na ɔde yɛbɛhyɛ aseɛ yi. Yɛserɛ wo agyapa.
ma wadom ɛne utumi ɛne ubanbɔ nyɛ kɛseɛ ma yɛn Mm. ahohommɔne biara ɛmfiri wɔ nyame a ɛbɛsɔre de atia yɛn yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo Nasaret ne din mu Awurade esi w'ano kwan wɔn a wɔsɛ w'adagye wɔn a wɔsɛ wɔn sika wɔn a Awurade dwumadie yɛ yɛ nti Awurade wɔsɛ w'adagye ne wɔ sika me wura wahyɛ w'anan mu dade da nyinaa ma wɔn na ka wɔn ho saa de ehwie yɛde w'abaawa nso Awurade adwo ɔdɔ hyɛ wɔn nsam yɛsrɛ wɔn ma nimdeɛ nyansa ahoɔden sonko ma otumi de agyina yɛ dwuma yi na ɔtwe mu ma nneɛma nyinaa nkɔ yie ma yɛn bɔne a wɔayɛ hyɛ to ama ne yɛsɛ no wɔyi ne nyinaa firi hɔ ma wodom nyɛ kɛseɛ ma yɛn na ɔtwe a yɛfrɛ ne sɛ nnɛ no wosan de yɛahyia mu yɛ ma yɛahyɛ wo din anuonyam yɛbisa wei wɔ Yesu Kristo din mu wadom nti amen. Amen. And may I extend the prayers to Sofo once yet the worship Yaminsa at the form number share and yes, sister near brother and so on so no will go through some challenges and yet the almost Yaminsa saying Yamibe bomb home by a mind. Yatia Sampa. Amen and amen. Oh, thank you, Sister Sage. Yeah, that's it. If you get 10 friends, like you will roll over. Sister Cecilia. And the adofo ya beda masepa nyame shira mu nyina nyame hwe mu nyina amoso ntino. Brother Natty does we will talk, all right? I'm going to send you a link, and sometimes we'll send a link and then we will talk in the backstage. All right. Amen. Amen. Into the yami jamo. Mama bye. Take enough of mumbre. And then bye guys. One love to you guys always. Crisscross Mensa. Sis, I love you very much. My baby sister. Baby sis. Baby sis. That's so. Mommy, love you. All right. Let me see.